Вітаночки, шановні, ви бачите за проблему. Мой стрімлапс спочатку не захотів ловить Геншину. Все, тепер ловить, видатно. Що ж, сьогодні ми вертаємося у Сумеру. Рада вас усіх бачити. Сподіваюся, зараз усі вернуться до прогляду. Так, зараз... Ага, бачу, вже хтось є. Вітаночки. Дякую, що зосталися со мною. Зараз уже усе в порядку. Рада вас усіх знову бачити у Сумеру. Вертаємося. Ділі проходження задання легенд Сайна нового з новим лором Сумеру. Мінт, вітаночки, я вельми рада тебе бачити. Дякую, що завітала. І так само вітаночки до Ravishing Owl. Ой, який класний нікнейм. Ось, коли ти вернешся, то вітаночки. Так, я Геншин давно не стримила, тому що, коли щиро, мені для стриму цікавість тільки Сумеру, але про Сумеру давно нічого не було чутно. І ось тепер нешта нам спустили трошки лор Сумеру. Ось, і я вирішила постримити його знову. До речі, у мене за цей час з'явився Невілет, і не просто Невілет, а це один Невілет. Гэта было вельмі смешна. Я на початку не збиралася выбіваць. Мне просто не хапало трошки, каб закрыть боевой пропуск, и я вырашила выконать задание на 50 круток. Мне не хапало 2 крутки. Я крутанула одну крутку, летит Невілет, збиває мне гарант на Арлекіна. Я такая, ну ладно, крутану яшчэ одну крутку, но не можешь мне прилететь яшчэ одна Лего. Летит Лего, летит Невілет. Так что мне теперь C1 Невілет. Гідрацмок мяне любіць. Але так як ми зараз у Сумеру, так, видатно, Невілетам похвалілася, але поставлю, напевно, Тігнарик, буду за яго праходзіць. Ось, тому що ми у Сумеру, і хочеться взяти когось із Сумерського. Так само взяла Нахіду у отряд, каб читати думки. Коли я буду забувати читати думки, коли ласка, нагадуйте мені. Ось, видатно, буду проходити за Тігнари. А тепер розпочнемо. Задание легенд. Так, гарант на Арлекіна збився, але ось я Арлекіна, на жаль, не выбила, але Невілет так само класний. Я не шкодую, що він не прилетів, тим більше він прилетів одразу з C1 на наступній же крутці. Ось, тому нехай буде, я не супроть. Я люблю гідростихію, і раз на мене завітав гідроцмок, то я не супроть. Так, ну що, починаємо. Ви з Пайман вертаєтеся у Сумеру, каб навідати сяброў. О! Так. Дык што, я адразу прыйшла ў тое месца, дзе трэба? Я нават не ведала. Wow, the academia sure is busy during the day. But where should we go looking for people that Пайман сказала, што у акадэміі даволі занята ў дзень, а я ж была там уначы. Ну, добра, прыкруцілі адразу да дня. Вітанки, Сайна. Так, Сайна, давно не бачилися. Сподіваюся, я не буду пропускати твої репліки, тому що ти не будеш настільки марудно розмовляти, як у минулі рази. Здавалося, не бачилися цілу вічність. Справді так є. Мені здається, він у цей раз трошки хутчей розмовляє. Nothing in particular. Paimon just saw a really big mushroom out on the road the other day and suddenly missed all our friends in Sumeru. Пайман про все нагадує їжа. Funnily enough, we were reminiscing about you recently too. It was at a group dinner. I look forward to hearing about your travels. Something tells me we must have a lot to catch up on. Чому у Геншині не англійська? Тому що я не буду поспівати перекладати, коли щиро. Тому і, ну і плюс усі попередні стріми я так само проходила з російськими субтитрами, ну і я подумала, що нехай вони будуть якби у ту ж колекцію, каб вони були такі ж, як інші стріми по Геншині. Я, до речі, зараз стрімлю у тим ліку без камери, тому
По той же самой причине, тому што папярэднія стрымы я таксама была без вітуберкі. Так што гэта трошки ностальгічны такі стрым яшчэ з тых часоў, калі я толькі пачынала. Дарэчы, пачынала стрыміць я менавіта з Геншина. Мои самыя першыя стрымы гэта былі стрымы безданік, як я праходжу бездань для маіх сябровачак. І неяк усё пайшло, і ў выніку вось так атрымалася. Дарэчы, Мінт, ёсць адна гульня, якая табе дакладна спадабаецца. Я яе планую праходзіць праз адну. Вось пасля Геншина будзе іншая гульня. Я яе прайду, я думаю, гэта зойме стрымоў 5, недзе так, і потым будзе яшчэ адна гульня, якую ось гэтыя дзве я дакладна буду праходзіць на англійскай, і наступная табе дакладна спадабаецца. Вось. І я думаю, усім астатнім спадабаецца, таму што яна вельмі мілая. Я нават не праходзіла, хачу захаваць сабе асалоду ад праходжання. Так, окей. You were thinking of us too? What a coincidence! Складана пра іх не думаць час ад часу, яны ж заўсёды трапляюць у эпіцэнтр падзей. Indeed. Or as I call it, the Biryani factor. Не, ён усё яшчэ марудна размаўляе. І мне здаецца, ён сказаў нейкі каламбур, які не перадалі ў расійскім перакладзе. Мінт, я таксама вельмі чакаю праходжання той гульні. Я яе трошкі прайшла, каб праверыць, ці будзе яна мне ісці, ці будзе нармальна стрыміцца, і яна проста шыкоўная. You really want me to say the rest? Okay. It's always nice to meet Stu again. Усё ж такі перадалі, перадалі гэты каламбур. І вось праходжанне легенд Сайна гэта заўсёды бяда ў плане перакладу, таму што трэба перакладаць каламбуры. А ў мяне з гэтым пакуль што трохі кепска. Я спадзяюся, калі-небудзь я буду дастаткова дасведчанай перакладчыцай, каб іх перакладаць, але пакіну гэту справу на перакладчыкаў, якім за гэта плацяць. Не, потым пераклалі, але, відаць, у папярэднім сказе не пераклалі. Oh, darn, he said it. Пайман, ты прайграла, настаў час расплаціцца. Яны пайшлі ў заклад пра тое, што ён будзе жартаваць. You like that one, huh? You must, if you remember it after all this time. Admit the truth. You have long been in awe of my razor-sharp wit. Кошмар, хто-небудзь, пахваліце ўжо Сайна, каб ён супакоіўся і не данімае ўсіх сваімі жартачкамі. All right, here's your 500 mora. Так, ўсё ж такі перакладаць каламбуры, гэта трэба разумець абедзве мовы, якую перакладаеш, і на якую перакладаеш на найвышэйшым узроўні. Дзякуй, Пайман, мне дуже пашанцавала. Paimon's never making a bet again. Paimon really thought Sino would be able to hold back on the jokes. They say people can change, but maybe that's just wishful thinking. Яго жарт класныя, насамрэч. І я памятаю, што ў Твіттары неяк быў цэлы флешмоб, калі усе жартавалі ў стылі Сайна. Проста была нейкая такая хваля, по-моему, неўзабаве пасля таго, як ён выйшаў. Гэта бывае сапраўды смешна, але яно бывае таксама дужа недарэчна. І вось Сайна, ён жартуе прикольна, але недарэчна, і гэта проста... Гэта бянтэжыць, шчыра кажучы. So this was technically my fault. In that case, I'll treat you to some sweets later. О, Сайна нас пачастуе, файна. Anyway, I'm actually investigating a case right now. My mind is focused on work, which is why I didn't complete the joke at first. A case? What happened? Nothing major. But after finding out who was involved, I decided, on reflection, to handle this one myself. Need any help? We only came here to hang out, so we've got the time. You may as well take us with you, and then when you're done, we can,
О, Пайман пераходзіць зноўку ў рэжым гэтай галоўнай гераіні, якая рвецца ўсім дапамагаць. Здавалася, на пачатку Інадзумы мы нібыта трошкі адышлі ад гэтага і ўжо не хацелі настолькі ўсім дапамагаць, як было ў Моштадзе і Ліа. Але зараз мы да гэтага зноў вяртаемся. Ну, але з іншага боку, мы ж Сайна ўжо даволі шчыльна пазнаёміліся, так што, можа, яно того і варта. Such enthusiasm. Are you worried I'll forget about treating you to some sweets if you're not around to remind me? Ну, у любым выпадку так прыгоды і распачынаюцца. Смачненькае ж даюць. Так, Мін, ты маеш рацыю. Пайман свае ласункі не прапусціць. No! Alright, was it really that obvious? Так, Obvious гэта было enough. відавочна. Still, it's a fine idea. You are the heroes of Sumeru. It makes perfect sense to work together. All right, follow me. Нават цікава, каго ён меў там на ўвазе, з кім ён працуе. Так, заданне называецца ахоўнік клятваў. Трэба будзе паглядзець, як яно называецца насамрэч на кітайскай, каб перакласці потым належным чынам назву. Так. Ага, нас тут ужо чакаюць. Do you see him? The old man flailing around? Ці не настаўнік гэта Сайна? Oh, is he the one you wanted to talk to about the case? Correct. His name is Cyrus, a former Spontamod sage. He Вось taught я. both me and Lisa. Нарэшце пазнаёмімся з настаўнікам Сайна. І калі не памыляюся, ладно, я ўжо трошкі адхапіла спойлераў, і мы пазнаёмімся таксама з настаўнікам Цігнары. І таксама бачыце яго фрызуру. Некаторыя жартуюць, што каб выпусціцца з акадэміі, трэба зрабіць фрызуру, як у свайго настаўніка. Магчыма, таму Ліза і пакінула акадэмію, таму што не хацела рабіць такую ж фрызуру. Huh? Sino's teacher is in trouble? It's ridiculous. I'm just an old man who enjoys a spot of gardening, shopping, and wine. What sort of person targets an old retiree? Дарэчы, бачыце, яна нешта записывае. Па-мойму, раней не было такой анімацыі. Ну, вось, менавіта записыванне. Прынамсі, не памятаю. Professor, I've brought some friends. О, пайшла. Ah, Sino. Now who do we have here? Hold on, let me think. A flying fairy dressed in white? A youth who does not seem to hail from this land? Пайман уже не крутится, калі я называюць феей. Раней жа яна заўсёды казала, Пайман не фея, Пайман гэта Пайман. My goodness. You must be the legendary traveler in Paimon. I've heard all about what you've done for Sumeru. Wow, looks like we're really famous. I've told him about you before. You are my friends, after all. Дарэчы, мне здаецца, настаўнік Сайна размаўляе дакладна з такой хуткасцю, як і сам Сайна. Трэба будзе далей паслухаць. Вітаю, мы прыйшлі, каб дапамагчы Сайна. That's right. Let me summarize the situation. A couple of days ago, Professor Cyrus suddenly received a threat letter. A threat letter? Exactly. Who sends a threat letter to an old man like me? This is the letter in question. Cyrus, I have uncovered your secret. If you wish to prevent it from going public, leave 10 million mora at the back door of the cafe. Secondly, don't come looking for me. You'll never find me. But I will always be watching you and all of your secrets. Finally, if you dare to report this to the Matra, there will be consequences. Але ж настаўнік малайчына, што ўрэшце паказаў гэта матрам. Ну, Сайна ж Маха Матра, накшталт галоўны Матра. Хаця Маха Матра, па-мойму, там ён не адзін, карацей, галоўны Матра. Wow, they sure didn't mince their words. Clearly, this person must be desperate for Mora. 10 million mora. What a joke. I'm just a single retiree with nothing to my name beyond the tomatoes in my garden. Where do people think I'm hiding 10 million mora, huh? My tomatoes?
Мне падабаецца яго жарт таксама заняць There памідораў. were no witnesses, so currently the letter is all we've got. So, Traveler, Paimon, let's put our heads together. О, цікава, ці будзе тут зноўку тая механіка, дзе нам трэба супаставіць факты і прыйсці да высновы. Можам пачаць расследаванне ў любы час. Paimon's ready too. All right, take a look. Do you see anything suspicious? Так. Ага, на гэтым лісце ёсць на фоне нейкі сімвал і зноўку той жа самы тэкст. Сайрас, мне вядома твой сакрэт. Калі хочаш, каб я раскрыў яго ўсім астатнім, рыхтуй 10 мільёнаў моры. Грошы пакінеш у чорнага хода ў кафэ. Дарэчы, мяне збянтэжыла вось гэты чорны ход у кафэ, таму што, магчыма, яно звязанае з ударам кафэ. Шукаць мяне нават не намагайся, ты ўсё адно не даведаешся, дзе я, а я сачу за кожным тваім крокам і ведаю ўсе твае сакрэты. Калі наважышся паказаць ліст матрам, будзе толькі горш. Як сказаў Сайн, ліст з пагрозамі быў без канверта. Спісаны аркуш паперы грубай якасці. Злачынец пакінуў для Сайна на відочным месцы. Можа, гэта асаблівая папера, то можа там быў нейкі сімвал на фоне. Very good. The paper has a rather rough texture. It's not the typical kind you see in most books. Ты ўжо праходзіла гэты квест. Сайрус Доўбень. Окей, ладно, паглядзім тады. Я, канешне, спойлераў налавілася, але нават не ведала, у чым асноўны сюжэт. Я ведала, што яны пазнаёмяцца з... у сэнсе, мы пазнаёмся з настаўнікамі, потым будзе трошкі фан-сервісу для шыпераў Сайнары, таксама пабачым... і для кавітамаў таксама. Пабачымся з усёй сумерскай чацвёркай. Ось, так што, паглядзім, што будзе. Another thing is, some of these strokes look kind of blurry. Could there be an issue with the ink? То бок справа і ў атрыманце, і ў паперы. Як заўсёды, абодва варыянты, якія нам прапануюць у Геншыне, правільна? Possibly. And I bet the paper has something to do with it. Most of the paper around here is much smoother than this, and the ink is absorbed quickly so it doesn't run. This paper, meanwhile, it's very coarse-grained, almost as if it's made from some sort of plant matter. Ой, сапраўды, у манеры маўлення ёсць нешта падобнае. It's certainly not the same paper as we use in the academia, but the ink is nothing special. Just regular black ink that gets a blue tinge when applied to paper. Прыйшла адразу, каб не нахапацца спойлераў. У мяне такой магчымасці не было, таму спойлераў я нахапалася і зразумела, што гэты квест варты, каб прайсці разам з вамі на стрыме. Ось. І плюс я сапраўды сумавала па сумеру і сумавала па стрымах сумеру, і гэта было вырашана. Значыць, праходзім. So do we think the culprit has a connection with the academia or not? Wait, check this out. Looks like this part got wet at some point. Agreed. The staining suggests it was a colored liquid, not plain water. It also looks like it was wiped off with a damp cloth. Судзячы па тым, што намагаліся выцерці, магчыма, у злачынцы няма дадатковай паперы. І плюс таму, што гэта вадкасць, магчыма, справа сапраўды звязаная з кафэ. Окей, гэта мае тут здагадкі, хутчэй за ўсё значна прасцей, прабачце тыя, хто ўжо праходзілі. A colored liquid, so tea? Wine? Looks like we're thinking along similar lines. Let's go talk to Arof. There are some things I'll need him to take care of. Так. Дзе настаўнік Сайна? Яго не відаць. Я хацела яго думкі прачытаць. Ладно, відаць, не атрымаецца. Keep up. Так, хадзем тады шукаць Арава, ці як я... Арава. Прикольно, да. Мне здаецца, ці
нейкім папярэднім квесце мы з ім таксама ўжо ўзаемадзейнічалі. Эх, як я люблю гэтае месца. Ай, вярнуцца сюды проста асалода для вачэй. Arav. Ah, there he is. Mahamatra Sino. Sir Cyrus. Ah, and the Traveler and Paimon. It's been a while. У яго такі голас мяккі. Сайн розповідає Араву про те, що відбулося. As such, I'm inclined to believe that the culprit in this case is a student at the academia. Somebody young and strapped for cash. До речі, доволі дивні висновы, тому що я би, коли розважала, я би прийшла літерально до супротивних висноваў, тому що, по-перше, папера не така, як у академії, магчыма, у яго няма доступу до акадэмічнай паперы. По-другое, вось гэтая сувязь з кафе і тое, што і разлітая вадкасць, і іншыя, і вось тое, што да кафе нас накіравалі. Таму думкі амаль не пачытаю, шкада. Ладно, при любой магчымасці буду намагацца пачытаць. Паглядзім, што там будзе. Вось. Цікава. Oh, one last thing. I'd start your investigation by taking a look at the cafes in the city. О, нарэшце. Хоць ён здагадаўся, што трэба звярнуць на гэта ўвагу. Of course! You think the culprit spilled their coffee on the ladder, huh? Няўжо? Пайман здагадалася лепш за Сайна. They do look like coffee stains to me. Also, if I'm not mistaken, the letter is written on a type of scented paper that has aromatics added during the manufacturing process. The kind often provided as writing material for customers in cafes and taverns. Не, што сабе. Сайна нарэшце загаварыў пра тое, што вось я літаральна зараз сказала. Вось, так што, магчыма, гэта і не хтосьці з акадэміі. Ah, of course. Yes, like they sell in the gift shops. I remember now. Zaha Hadi bought some a while back. She said... Understood. I'll assemble a team to investigate the points of interest immediately. Вось, ён мне больш падабаецца, таму што ён размаўляе не настолькі марудна, як Сайна і яго настаўнік. You have my gratitude. One last thing. Send some Matra to guard the entrances and exits of Sumeru City. And change into plain clothes. Don't let them see you coming. Will do. Great thinking, Sino. So, where do we think the culprit's at right now? Пайман пахваліла Сайна, хаця ён нават не адразу звярнуў увагу на кафе. Так, навряд ці яны яшчэ ў кафе. Yeah, they've probably been lying low at home waiting to see how Cyrus reacts. You're right, Paimon. Really? Which part? Пайман забаўная. Праўда? А ў чым? The culprit's approach. Whatever happens, they need Сайна this эпічна. Mora. But just because they warned Professor Cyrus not to go to the Matra doesn't mean they know what he'll do next. And crucially, the culprit said they'd be watching the professor's every move. Huh? Wait, are you saying... І пайшоў. Сказаў нешта эпічнае і пайшоў. Як жа ён любіць вырабляцца, гэта Сайна. Found you! Ён кагосьці знайшоў. Божа, не дзіва, што ў яго няма сяброў у акадэміі, таму што з такімі паводзінамі яго проста будуць баяцца. Дакладней, так і адбываецца. What are you doing? You wrote the threat letter! Мне здаецца, ці гэты спадар, якога ён нібыта злавіў, што ён падобны да Аль-Хайтама трошкі. What threat letter? Да Аль-Хайтама падчас навучання. Вось падобная фрызура. I sensed someone was watching us from the shadows the moment we entered the House of Dana. You managed to stay relatively well hidden for someone reckless enough to threaten Professor Cyrus.
І то бок толькі таму, што ён звярнуў на яго ўвагу, а нічога, што ў бібліятэку зайшоў сам генерал Махаматра ў сваім незвычайным убранні, і было б дзіўна, калі б на яго не звярталі ўвагу, і вось проста, асабліва студэнты, якія толькі прыйшлі ў акадэмію, такія: «Вау, тут жа генерал Махаматра, трэба на яго трэба ў яго ўтаропіцца, паглядзець, пакуль ён тут». Ну, по-моему, гэта лагічна. Ну, лагічныя паводзіны для тых, хто не кожны дзень бачыць генерала Махаматру. There are a lot of people here, but we were looking specifically for Arav. Whoever followed us the whole way was likely to be the culprit. Або просто люблю. I was just Цікаво, listening студент. in, that's all. You know something big's going down when Mahamatra Sino shows up, right? So I got a little curious. What's the big deal? You smiled when Arav left. I saw it as clear as day. Is smiling a crime now? There are coffee stains on the letter. You mixed some coffee with water, gently smeared it onto the paper, then wiped it off with a wet cloth, all to create the impression that the letter was written at a cafe. Калі шчыра, пакуль што абвінавачванні выглядаюць як прыцягнутыя за вушы. Closing off the exits to the city doesn't affect you, because you already live here. And as long as the Matra were focused on the cafes, you would be free from scrutiny. The cafe was a red herring all along. You had to be somewhere where you could monitor the professor's movements. You can't pin this on me. I haven't done anything. Really? Then why are you shaking like a leaf? Ну, калі да цябе прыходзіць генерал Махаматра і пачынае абвінавачваць, было б дзіўна, калі б ты не дрыжаў. The innocent have no reason to fear the Matra. But you... Ну, не ведаю, па-моему, матры страшныя. Ладно. Карацей, Сайна неяк Your даклупаўся. heart's racing, and your eyelids are twitching. You're a terrible liar. I would never. Don't try anything or you'll pay the price. Now come with me. Не, ну, конечно, па-іншаму, хутчэй за ўсё, генерал Махаматра такі умелы, разумны, все такое, і ён вылічыў вось па такіх дробязях злачынца, але вось проста калі падумаць з пункту гледжання рэальнасці, ну, як неяк дачапіўся з нічога. Ладно, паглядзім, што будзе далей. That was over quickly. Sino already caught the guy. You're telling me. 1 minute I go out for a quick smoke, the next minute I see Arav already on his way back to meet up with Sino. Looked like a young guy, too. Couldn't have been much more than 30. But after what he's done, I'm afraid he's ruined his whole future. Everyone, it's all over. Gosh, that was so fast. The culprit's name is Uraka, a 16-year-old student in the Rataoist Darshan. Так, пачакайце, то бок гэта не той, каго ён злавіў? Huh? У мяне вось такі ж выраз твару. 16? Cyrus thought he looked 30-something. We checked his records. He's 16, a third-year student. А чаму ён такі малы? Боже, ён жа выглядаў як альхай там, літаральна. But he looks so old. На англійскай ён просто сказаў, ён выглядае такім старым, а тут дзеці ў наш час растуць як пустазелле. З гэтай фразай згодная цалкам. Yeah, seriously. Увесь квест такі, ну, окей, ладно, тады гуляем просто, каб пабачыць сумеру, паглядзець на фан-сервісныя моманты для аматараў пэйрынгаў. Ну і просто побачыцца са знаёмымі персонажамі. Даўно я не стрыміла Геншин, так што чаму бы і не. Foolish child. He's too young for the criminal life. What the devil drove him down this path? We questioned the culprit regarding his motives. He... Oh, just spit it out. Nothing can surprise me at this point. Ён так сказаў і зараз, напэўна, Very зневіцца. well. It's our understanding that Araka is a mediocre student who has been underperforming in his classes. He started taking extra tutoring to improve his grades, but developed a gambling habit around the same time and lost a lot of Mora.
Хотя не только штосьці дзіўнае. Down on his luck, he went to the tavern for a drink and overheard some people chatting about Sir Cyrus's comfortable retirement. They mentioned that he's always arguing about his tomato plants with some old woman on the street. А мне здавалася, ці у нейкім іншым квесце таксама мы бачылі якраз гэтую бабулю, якая спрачалася з Сайрусам. Калі не памыляюся, гэта было ў квесце кава. Ну, у сэнсе у сустрэчы з кавы. Вось, і тады ж мы не бачылі Сайруса. Нарэшце бачылі. Some old woman on the street? Goodness gracious. Has that rascal attended a single one of his classes? That old woman is Kasharwar's very own professor, Zaha Hadi. How can he not know who Zaha Hadi is? О, сапраўды, вось яна. Гэта тая самая бабуля-прафесарка, да якой Кава звярнуўся. Окей, ладно, калі не праходзілі, тады не буду спойлерыць, але карацей, Кава да яе звяртаўся па дапамогу, і яна якраз спрачалася з Сайрусам. Так, у гэтай сустрэчы. Дзякуй, Мінт. Слухайце, можа неяк на стріме прайсці таксама сустрэчу з Кавай, хаця бы на одну канцоўку. Яна, по-моему, даволі мілая атрымалася. Is this going somewhere? Oh, right, yes. So another thing. We don't just argue about tomato plants. And what are they trying to insinuate by comfortable retirement? A man grows a few vegetables and suddenly he's living a life of luxury? Правда, што? Maybe it's more the fact that you have the time to grow vegetables in the first place. Araka mentioned he'd heard a rumor, alleging that Sir Cyrus illegally obtained a large sum of money from the desert before retiring and kept it for himself instead of reporting it to the academia. Araka believes this money to be the reason why Sir Cyrus hasn't kept up with any academic research or other projects since his retirement. And given your advanced age, he thought you'd be an easy target to blackmail. А чаму былы прафесар, вось, як сказана, абавязаны займацца навуковымі даследаваннямі пасля выхаду на пенсію? Хіба пенсія не для таго, каб перастаць займацца тым, чым ты займаўся падчас працы? Oh, Araka. I'm at a loss for words. I'm so angry I don't know where to start. People make up rumors all the time. I am quite confident that Professor Cyrus has never embezzled a Mora in his life. Arav, you'll have to find some excuse to interrogate Araka again later. I need you to deliver a few firm fistfuls to him on my behalf. I completely understand how you feel, Sir Cyrus, but I'm afraid that course of action goes against the Matra's principles. Professor, there's no need to be childish about this. Прафесар, які вучыў Сайна, яшчэ больш смешны, чым сам Сайна. Oh, come on. I was clearly joking. Стоп. То бок нават Сайна не разумее жартаў свайго настаўніка. Ну так. Вучань недалёка адышоў ад настаўніка. The Academia will determine the appropriate disciplinary action against the student. And as for the individuals spreading rumors about the professor's obsession with tomatoes and some old woman on the street, there could be a slander case here. The Matra will continue to investigate. Мінт, як ти його назвав? Розумію. Who said I'm obsessed with some old woman on the street? Mind your wording or you'll start a whole new rumor. You seem confused. Oh, don't you understand? Стоп, він знов жартує. Uraka is just a young boy who made a very rash and very stupid decision based on some groundless rumor he heard. Besides, I didn't actually hand over any Mora to him. The whole thing sounds a lot worse than it is. All it costs me is a little reputational damage. That's all. Please rest assured, Professor, that the Academia will issue a fair and reasonable punishment. Yes, I have no doubt about that. But as a former educator, I'd still like to have a serious conversation with the boy's parents.
The family lives in the city, yes? Ён сапраўды вядзе сябе як нейкі такі стары зусім пенсіянер. Добра грае, а то бок ён... Ну так, ён ужо паказаў, што ён не збіраецца рабіць тое, што ён спачатку сказаў, што ён там хоча, каб сам Ён жа сказаў нешта накшталт гэтага. Ну, карацей, забаўны стары, я просто зараз на яго гляджу і просто, дзед, што ты яшчэ выкінеш? Correct. We looked into the family. Both parents are merchants and they're often away on business. They've never taken much of an active role in their children's lives. Oh, what a mess. You don't have to seal the evidence away yet, do you? I'd like to have that letter back for the time being, if possible. I need something concrete for when I talk to the family tonight. Окей, ён спадзяецца, ён на англійскай версіі спадзяецца паразмаўляць з сям'ёй гэтым вечарам, але ж яму толькі што сказалі, што бацькі нярэдка з'язджаюць і проста ён спадзяецца пабачыць іх сёння. Дарэчы, вы заўважылі, што у Сайна на яго штучных вушах завушніцы. Забавно. We have to show them how serious this situation is. The relevant authorities have already reviewed the evidence and are now discussing Araka's punishment. You can hold on to the letter for now. Just make sure to return it within a couple of days. Oh, so you'll be able to close the case in 2 days. Людзі часам праглядаюць паўторна, таму што калі ты ўжо ведаеш, што будзе далей, то табе раскрываюцца некаторыя элементы, на якія ты не звяртала ўвагу, не ведаючы, што будзе далей. І насамрэч некаторыя творы, ну, не факт, што гэта Геншин, але некаторыя творы дакладна з кожным новым прачытаннем, пераглядам раскрываюцца ўсе новыя грані. І не можаш стрымацца, ну, а чаму не, уласна кажучы, калі ты звяртаеш увагу. Ну, вось, напрыклад, зараз я ўжо ведаю, што зараз, ну, дзякуючы табе, я ведаю, што Сайрус сказаў нешта, што будзе мець значэнне далей, то бок мне трэба на гэта звярнуць увагу. А калі б я праходзіла сама, то хутчэй за ўсё я б увагу не звярнула, і яно бы не надала бы столькі значэння. Ну, потым ужо. Ну, я думаю, лепш не спойлерыць вось так зусім нахабна, але ты можаш намякаць мне, на што варта звярнуць увагу. Ну, вось, напрыклад, як зараз. Вось. Я сама не супраць спойлераў, але я ж зараз праходжу на стрыме, і, магчыма, спойлеры могуць сапсаваць ўражанне тым, хто глядзіць. Таму, як бы, давай, ну так, не зусім ужо прама спойлерыць, вось. Дамовіліся? Give or take. Cases like this are quick to resolve. Very good. Well, thank you for all your help. Perhaps we can all go for a meal together. Okay. Oh, my treat, of course. Пайман уже радуецца. Я пачастую і Сайрус, і Сайна, і будзе для Пайман My шчасце. apologies, Sir Cyrus, but I have a prior commitment. Enjoy the meal, everyone. Цікавы момент. Ну вось, бачыш, пры паўторным праглядзе, ну, прачытанні, праглядзе, раскрываюцца вось такія цікавыя моманты, на якія ўпершыню не звяртаеш увагу, таму што твая ўвага, яна занятая асноўным сюжэтам, якога ты яшчэ не ведаеш. I see. Well, that's a pity. But Sino, you have to come. You found the culprit at record speed, and I owe you for that. Ah, and isn't Tainari in town at the moment? Bring him along, too. Сайрус таксама ведае, што... Ладно, Мігуё нярэдка намякаюць на Сайнары, плюс гэта папулярны пэйрынг, ну і вось пачынаецца фан-сервіс. Я шчыра намагалася палюбіць гэты пэйрынг, але калі так, не вельмі мая тэма, але прикольна бачыць, як на гэта намякаюць. І надглючыць Мінт... Толькі не адвальвайся, спадзяюся, ўсё будзе добра. Wait, you mean Tainari's in the city? He is. Tainari's master, Sir Nephis, called him and Kale to the academia to help out on a project.
They should be at Nephis' office at this hour. О, класно, ось чому я хотіла б пройти цей квест, тому що тут ми побачимося з усіма старими сябрами. Though I must say, I'm surprised Мусить you're быть нечто extending an invitation to ностальгичное. Tainari. Did you do something to offend Sir Nephis? Ні, ён просто хоче, каб ти побив з Цігнари. Ну, звісно, наставник буде клопотитися про свого вучня. Don't be outrageous. Nephis offends me all the time. It's never the other way around. Anyway, Ясно. hurry up and fetch Tainari. I'll head over to the tavern with the Traveler and Paimon. See you there. Go on now. Don't keep us waiting. Так, ага, и они пошли, значит, думки тут так само не почитать. Ну, что ж такое. Ладно. Так. Значит, ну, можно одразу телепортнуться, каб не тупать пехотой до таверны. Давай. Агулам квест стварае ўражанне такога даволі утульнага, больш дзеля таго, каб панастальгаваць разам з любімымі персанажамі ў любімай лакацыі, якраз тое самае, чаго мне так не хапала. Вярнуцца ў мой любімы рэгіён і паглядзець на любімых персанажаў. Вау! Not to Колькі brag, but we пласункаў. never had problems like this at Ratawa Hist back when I was still teaching. And if you don't want to take my word for it, you can ask them. They were students at the time. They'll tell you what it was like, won't they? I was out in the forest at least 4 days a week back then, thanks to a colossal workload from Master. It wrought havoc on my poor tail, so I didn't exactly keep up to date with what was going on at the Academia. Клас, ось Цігнара вучився збольшого в лісі. Як класно, я йому трошки зайздрошчу. Most of what I know, I heard from Sino after the fact. Professor's become a lot more laid back in his retirement. He used to be far stricter, and was especially known for being extremely principled. Мені здається, Сайно таким чином м'яко намікнув на те, що професор раніше був ще більш ляснутим. Wow. It's hard enough to stay true to your principles as a normal person. I can't imagine doing that as a sage. It's a pity Kale wasn't around at the time. I would have happily taken her on as a student. And then we'd have one more person who has to address Lisa as upper-class woman. Мені здається, він тут так само пожартував. Really? Can't you just call her Lisa? She seems to prefer it when people treat her like an older sister. Oh, believe me, back when she was a student, nothing made her happier than the younger students acknowledging her seniority. Ну, Wow, Ламбат more принес їм food? ще Are you sure about ласунков. this? We don't want to take advantage. Пайман, тебе чомусь не бентежить заказувати в інших місцях так много. Oh, don't worry about it. Order whatever you like. And if it's not enough, order some more. After all your help today, treating you to dinner is the least I can do. Таке враження, що він вирішив гэтыя 10 мільйонаў мора, які яго запатрабавалі, прасадзіць на пачастункі. I thought I heard some familiar voices. Ah, and Sir Cyrus is here as well. О, Каві підтягнувся, давайте. Oh, Kave, it's been a while. Zahahadi was talking about you last month. How have you been? Так, у минулому місяці вона якраз розмовляла про його, певно, тому що ми проходили задалі єнт Кави, правда, я, по-моєму, вийшла раніше, але проходила я його якраз недавно. Шкода, звісно, що не покинула на стрим, тому що я на такої доволі милої I've трималась. been all right, thank you. You're looking very well, sir. I'm glad to see it. Have you eaten yet? Care to join us? That's awfully kind of you, but I had a late lunch, so I'm not really hungry just yet. I'll have dinner a little bit later tonight. Може, у його просто грошей не хапає, як зараз заплатити. I just came to Lombard's to buy some wine, and when I heard some voices I recognized, I thought I'd come and say hello. Каві, тільки не кажи, що ти знову ніякі проблеми з клієнтами заливаєш.
чисто стары. Мін, ці не мае я рацыі, што ён зараз усіх так шчодра частуе, каб нешта паказаць сваю шчодрасць, што ў яго дастаткова грошай, ці нешта накшталт таго, не? So what's the occasion, anyway? Some sort of celebration? Consolation, more like. You wouldn't believe the day I've had. Мне падабаецца англійская версія. Кава кажа, гэта нешта накшталт свята, а ён кажа, не, нешта накшталт адмены. Сайрас распавядае прысутным пра тое, што адбылося ў дзень. Sounds like things have really gone downhill since I was there. My whole time as a student, I've never heard of anything remotely like that. I can't believe how young the guy is. Oh, what are his parents going to think? Ну так, ён жа, па ідэі, ледзьве старэйшы за калей. Young people are always more susceptible to making rash and ill-advised decisions. Their minds are still developing. It's just an unfortunate fact of life. О, Каві ўсё ж таки прыяднаўся, сеў побач. But still, this boy has some nerve. Just look at what he wrote. Oh, it makes my blood boil. Не тое. Трошки інша причина. Ну добре, тоді будемо глядіти далі. Wow, yeah. Jeez. I will always be watching you and all of your secrets. And Пацик старий. followed you into the house of Dana? Пацик старий. Боже, Хламін, ти так спокушаєш, мені так уже цікаво висвітлити, що ж там такое зимне тое. If this were my son, he'd get the scolding of a lifetime. Зновку... Магчыма, ён зновку грае. Luckily, I'm also an extremely principled person. Kave! Your order's ready, sir! Coming. I'll have to get going. Have a nice evening, everyone. I'll catch you all another time. Okay, bye-bye! Here I am. The coffee beans are in here too. Такое адчуванне, што Каве просто дзеля дзеля фан-сервісу сюды запхалі, таму што яго ж многія любяць, ён сапраўды прыгажун. З досвіду кажаш, так, Сайрус? Мін усё інтрыгуе, што ж там такое будзе? Yep, it's all there. I'll stop babbling away now. Let's eat before the food gets cold. Усе так захапіліся размовамі, што ледзь не забыліся на ежу. На шчасце, яно ўсё яшчэ гарачае, і мы можам прыцягнуць, атрымліваць асалоду ад святочнага і вячэры пасля вар'яцкага дня. Мінт, як хочаш, можаш, галоўнае, не рабі просто, вось такія вельмі дакладныя спойлеры, але калі хочаш на нешта намякнуць, вось як ты намякнула пачатку, на нешта звярнуць увагу, ці нешта такое, то можна. Вось. Просто я сама не супраць спойлераў, але, магчыма, яны будуць замінаць тым, хто глядзіць мой стрым. Вось, неяк так. Oh, too tasty. Paimon's belly is about to explode. Пайман, мне здавалося, ти можеш їсти без конца. Oh, mine too. I'll have to walk home to burn some of it off. Thanks for dinner, Sir Cyrus. Master Tainari and I will bring you some homemade herbal tea next time. It'll do wonders for your sleep. Well, I look forward to that. In fact, could I trouble you to bring a little extra for the other old folks on my street? I'll be the envy of the neighborhood. До речі, приємно було бачити, що Калей сама така вже самостойна, не соромлячись, пропонувала гарбату, почасувати гарбатой. Класно. Приємно бачити, як дівчинка росте. No problem at all. I'll pack some up and bring it over. Дякую за почастунки. I'll see you all later. I better head home now and tend to the crops. Good night, Professor. Don't let those tomatoes keep you up too late. Яны, пэўна, нешта граюць на публіку. Вось просто толькі я пакуль не магу улавіць, чаго яны канкрэтна хочуць дабіцца. Hey, my tomatoes are serious business. I am not about to be beaten by Zaha Hadid.
Мін зараз промовчить, значить тут будзе нешта, на што трэба звярнуць увагу. Ну вось, як я і падумала, яны, я напэўна, пераігрываюць, робяць гэта для кагосьці. Anyway, I'll be leaving now. Don't stay up too late now, children. I bid you all a good night. Ён назваў іх усіх дзецьмі, хаця яны амаль усе дарослыя, акрамя калеі. Take care. Have a safe trip home. All right. Now, we finally have some us time. What do you mean, us time? Well, I was talking with Tainari and Kale, and since we all have some free time, we thought we could all go camping together. Think of it Ачмурець. as our way of welcoming you back to Sumeru. Ачмурець, вось гэта паварот. Слухайце, сапраўды квест для тых, хто сумавалі па Сумеру і нарэшце ў яго вярнуліся. Клас. Прыемна бачыць, што нас так сустракаюць. Так, калі вырасла за ўсе гэтыя гады, плюс яна ж пасля асноўнага квеста Сумеру, яна ж вылікавалася ад Элязара, і цяпер яна ўжо... Яна здаровая, яна смелая, сталая і хутка стане вучаніцай акадэміі. Сапраўды вельмі прыемна бачыць, як яна расце, асабліва пасля Мангі. Вось у Манзе яна сапраўды была няшчасная. Camping? Oh, that sounds fun. Paimon's in. Гучыць сапраўды класна. Right? It's been so long since we did something fun together. I can't wait. Ой, Калей з намі. Яна ж цяпер здаровая, ёй няма чаго баяцца. Everyone, let's meet tomorrow afternoon at the riverbank to the southeast of Gandharvaville. No need to bring anything. We've already packed everything for the trip. Just bring your delightful selves and prepare to have some fun. Якія ж яны гасцінныя. Вось сапраўды зараз гэта ўжо гучыць як такі даволі філерны квест, але які выконвае сваю ролю філера, то бок стварае нейкую утульную сяброўскую атмасферу і дазваляе акунуцца ў ностальгію, скажем так. Так, фан-сервіс пад'ехаў. Гэта я ўжо бачыла. Гэта я ўжо бачыла. We'll be there. Great. Then we'll see you tomorrow. Так, ну што, цяпер... Так, дачакацца наступнага дня. Значыць, з 14 яно. Окей. Ну што, чакаем, пакуль полюбуемся пейзажам Лиюэ, потому что перед нами тут зараз открывается разлом. Там висит нефритовый палац. Ось. Time И... to set off. Let's head to the southeast of Gandharvaville and meet up with the others. Так, файна. Значить... Каля Гандарвы. Мястэчка Гандарвы. Вёска я не зусім правильно называць, но у арыгінале гэта хутчэй невялікі гарадок, таун, ну або віл, як яго называюць у англійскай версіі, мястэчка, карацей. О, клас. Wow, you guys are ahead of the game. You set up the tents already. Так, 3 палатки на 5, я памятаю. I'd say we're right about on schedule, actually. We were aiming to have them set up before you arrived. Traveler, Paimon, let's go fishing together. Whatever we catch, we can grill for dinner tonight. You got it. Dinner's on us tonight. Ой, хочеться так цудоўна, такая сапраўды прыемная сустрэча сяброў. I hope I can contribute too. The other forest watchers gave me some fishing tips a little while ago. I'm really looking forward to giving them a try. Нам зараз прыйдзецца рыбаліць. I saw some very appetizing mushrooms in the area, so I gathered a few for us. I'll leave them here along with some fresh fruit. Wow, camping Якось with a forest watcher is the way чудово. to go. They think of everything. And even if they don't, they can improvise. This is true. I don't think I've ever had a single rough day in this forest. So, how has everything been going for you?
Так, згодна, Мінт, яно ўсё такое мілае і месца мілае, і вось тое, што зараз адбываецца, гэта, напэўна, менавіта тое, чаго мне пад чым я сумавала, пакуль не зазірала Сумеру. Пакуль не стрыміла Сумеру. Вось. Well, there's been some high points and low points, but we've had some unforgettable experiences along the way. I see. Oh, in that case, you should try a Valberry. I bought some from the market this morning. Цігнары, мы ж пачыналі з Монштада, мы ж гэтых валяшак наеліся просто да халеры. A valuable suggestion. Just don't bury your feelings using food. Окей. Ладно, я нават не придумала, як гэта зараз перакласці. Одна для Крей, одна для Люмины Пайман. Так, і одна для лисичок. Був цігнары да грибочкаў. Так, згодна. І зараз ён уже не настолькі гідлівы в яго выраз твару, як Сайн, калі жартаваў раней, але яно хутчэй гэты выраз твару яго хутчэй пяшчотны. All I wanted was to recommend something bittersweet. Oh, I have a sudden craving for fruit tea. I'm gonna go fetch some stuff. Bye! Калей, такая уже мілка, просто гэтыя вочки просто цудоўныя. She sure made a run for it. Яна так збегла, нібыта вырашыла пакінуць іх сам-насам. Вось гэта хуткасць. Unbelievable. She made a run for it. So Kale chose the path of tactical retreat. Could it be she foresaw what shall soon come to pass? Так, што тут My адбываецца? dear friend, you know what I am about to say. У сенсі, ми можемо згуляти з ним у картки. Ладно. Excellent. A kindred spirit. A great warrior can sense when a duel is nigh. Окей, Мінт. Ось зараз каламбур був до речі, тому що така розслабляальна обстановка, і вона сприяє таким жартам. Цігнары ўжо прызвычаюся трохі, так. Але ўлічваючы, што яны ж знаёмыя даволі даўно, то чаму ён пачаў прывыкаць да гэтага толькі зараз? But it looks like we'll get told off if we start playing now. Let's enjoy the nature for a while longer. Вось, але да любові Сайна да картачных гульняў ён, напэўна, не звыкне ніколі. Ну, затое цяпер чарга Сайна да чагосьці прызвычаецца, і прызвычаецца, напрыклад, да таго, што не трэба усім запар прапанаваць пагуляць у карткі. Як-ніяк. Окей. Мінда, табе падабаецца пэрінг Сайнары? Пошчак птушак, так, заспакаяльныя сурчанне вады, як вырашэнне нейкіх планаў, можна расслабіцца і атрымліваць асалоду. На жаль, не можам карткі. Ну так, вось, прыйшлося прапусціць цігнары. Цігнары нас выратаваў. Хаця, ну, дарэчы, было б цікава, калі б яшчэ рэакцыя Сайна адрознівалася ў залежнасці ад таго, мы выйграем ці прайграем. Цудоўна. Пайман не крычы так. I'll reel it in. Так. Мы, дарэчы, сядзім каля патухлага кастра. Дарэчы, бачыце гэтыя зэдлікі? У мяне такіх зэдлікаў імрачку няма. Firewood, spices, snacks, and drinks. Everything's ready. Once Kale gets back, we can light up the fire and start grilling. Це канон. Улічуючи
улічваючы тое, колькі самі хайверсы на гэта намякаюць, так, гэта, можна сказаць, канон. Ах, як жа добра. Так прыемна хадзіць у паходы з сябрамі. There are 3 tents. Which one do you two want to take? О, пачалося. How about the one on the left? Як скаже Пайман. Well, Paimon just thinks the ambiance here is a little better. True. But it's also the closest to the water. If there are any sleepwalking fungi around tonight, they might stumble into your tent. Well, that's no good. Take my weapon. You can use it to bar the entrance. Anyone would think you were sealing the gates to King Deshret's mausoleum. Excellent. Then this tent will be an impenetrable fortress. Что? I'm back! How's your appetites? Ready for the barbecue? То бок, калі толькі зараз вярнулася, ні халеры сабе. Я чамусьці падумала, што яна ўжо вярнулася, а потым зноў адыходзіла. А то бок, яна толькі вось зараз вярнулася, калі ўжо сонца зайшло. Слухай, Мінт, яна сапраўды took her time. Always. Эх, да чаго ж ты тут тоненька? Oh, it smells so good. Paimon's drooling. Мне здавалася, ці... Мне падалося, ці яна высунула язык толькі што. Someone sure is desperate to eat. I think it's time to add the seasoning. How do you like your skewers? Well done? Medium? Rare? Ой, як шкада, што тут не перадалі вось гэтыя асаблівыя назвы пражаркі смажання, напэўна, лепей так сказаць, стейкаў, там, дзе well done, medium і rare. Ён сказаў жа менавіта так. І маглі б хаця б у расійскім прыкладзе сказаць, напрыклад, пры слабым смажанні, што ён з кроўю. Ну, ён жа, по-моему, так і ёсць. Wait, what? Isn't that just for steaks? А сапраўды, Пайман заўважыла, што гэта ж менавіта для стейкаў такія назвы. Hey, if it works for steak, maybe it works for other things too. Калі мае рацыю, навошта прыдумляць нешта новае, калі можна ту ж самую градацыю взяць для чагосьці іншага. Але сапраўды, пры перакладзе на расейскую таксама лепей было ўзяць вось менавіта тую асаблівую тэрміналогію і хаця бы сказаць, што стейк з кроўю. Таму што тады не зразумела, чаму Пайман дачапілася да таго, што гэта падыходзіць толькі для стейкаў. Medium well for me. Okay, these are about ready now then. It'll be a few more minutes for anyone who wants theirs well done. Што ж, пачнем. Усе за салодай умінаюцца найсмачнейшай that ежа. was so delicious. If Paimon's stomach had space, she'd eat 3 more skewers. I ate a lot too. Here comes the food coma. If you're tired, then go rest. You must be getting sleepy too, Paimon. Why don't you guys head to your tents? Sino and I will clean up. Гэта яны так мякка намякаюць на тое, што хочуць застацца сам-насам. Tonight I show you mercy. Our sacred duel will take place another day. Эх, відаць, мы не пагуляем з Сайна. Good night. Мне здаецца, у палатках, у намётах яны будуць спаць на дыванах. Paimon's struggling to keep her eyes open. У нас жоўтенькі дыван, здаецца. Oh, don't forget this. The staff of the Scarlet Sands. І ён усё ж такі даў ім свой посах, каб яны абараняліся ад цвільнікаў. Забаўна. Wait, you were actually being serious about that? It's a very powerful weapon. Try it. Paimon can't even lift that thing. Fair enough. You sure you don't want it? Yeah, Paimon's sure. We'll be fine. And even if we do get an uninvited guest in the night, Paimon will be here to take care of the traveler.
Ведаеце, вось зараз Сайна выглядае сапраўды забаўным, а калі я з ім толькі пазнаёмілася, ну, маю на ўвазе пасля мангі ўжо у квесце, дакладней, нават не столькі ў квесце Сумеру, колькі у івентах. Вось тады ён мяне трошкі раздражняў. А вось зараз ён, ну, прикольны. Вось тое, што прыйшоў зараз Пайман, не хочаш посах? Это даволі забаўна. Так, згодная, Мінт. Вось калі вось нават не кат-сцэны нават, а проста вось такія выявы, гэта значна круцей за тое, што вось проста нешта тэкстам апісана. Нават калі ўзяць той жа тэкст, толькі паставіць на фон нешта, то бок вось, напрыклад, усе смачна паелі, і выява з тым, як яны ўсе смачна ядуць. Вось гэта было бы значна лепш, я цалкам згодная. Вельмі не хапае часам. Ух ты! Лемін дастала свой меч. Боскі артефакт, які вынішаў безліч агідных монстраў. Не будзем забываць, што ў мяне ёсць свой верны меч. That reminds me of a parting king of invocations. I'll tell you about it tomorrow. Клас. Канешне, ён прыцягне нешта са сваіх картак. А з іншага, прикольна мець такого фэндамнага персонажа, які многіх насамрэч нагадвае, што ім нешта настолькі падабаецца, што яны прыцягваюць гэта літаральна да любой тэмы. But right now, it's time to rest. Sleep well and sweet dreams. Давайте, добранач всім. Ага, значыць, яны пайшлі вось у гэтую палатку. Калі, значыць, у цэнтральнай? Ці дзе? Ладно. Паход дапамог адцягнуць увагу. Сёння добра выспаўся. У цішы і спакой лесу, цёплыя абдымкі прыроды заспакойваюць вас. І я не паспела дачытаць. I think they should all be here. У сэнсе, на халеру нас Traveler, шукае. Paimon, are you in there? Could you come outside for a sec? Так, ну все, сумерская чацвёрка сабралася цалкам. Все, фан-сервіс пайшоў на поўную. Look at this. What the? What's this sword doing here? Is it supposed to keep out intruders? Усё ж таки яна поставила... яна свой меч не просто так показала, яна яго поставила... поставила, каб фактычна абараняць ад цвільнікаў, як Сайна прапанаваў паставіць посах. Клас. Ну і, дарэчы, гэта яшчэ адна карцінка, якая, замест тэкста. Evidently. Але з іншага боку дзіўна, чаму зброю пакінула звонку. Яна ж не зможа ёй скарыстацца, але ёй зброю, в сэнсе, змогуць скарыстацца тыя, хто прыйдуць. Дарэчы, бачыце, гэта ўжо не тупы меч, якім звычайна ў кат-сцэнах карыстаецца галоўная гераіня, а гэта ўжо, па-мойму, гэта называецца срэбны меч, двухзоркавы. Сюжэт пачаўся. Сюжэт пачаўся, рэальна. Сюжет ці фан-сервіс, Мін, што ты маеш на ўвазе? Больш карцінак. Так, я нават не прыпомню іншага квеста, дзе было бы ось літаральна 2 карцінкі запар. Who is it? Oh, what time do you call this? А чаму іх, дарэчы, ліхтар гарыць? Хіба ім не трэба было яго пагасіць уначы? Знаёмыя галасы. Paimon's gonna take out the sword. Ить! Класная ручка. Мне трэба яшчэ трошки Oh, hey, паспаць. Kaveh! What are you doing here? It's the middle of the night! Слушнае пытанне. Так, што яны тут робяць? Sorry to wake you up at this hour of the night, but we've got a situation on our hands. Let's get dressed and talk about it outside. А яны ўжо апрануліся. Дык яны ўвогуле спалі, тыя цігнары, а куды Сайна падзеўся? Something has come up. And since it pertains to Cyrus and Cyno, I deemed it essential to inform you all. Зараз побачу. Окей.
И он будет с кем-то биться? Whoa, back up. Let's start from the beginning. Так що ж там адбылося? Побачу і зрозумію. Окей. Зараз поглядім. Давай, загружайся. Where'd the wine cups go? I could have sworn I left them here after I washed them. Альга і там сидіць у своїй любимой позі, то гэта адбываецца зараз у іх дома. Ну, на кшталт флешбекаў. There they are. I'll have a cup too. Can you see if the cookies are still on the table? They are. And so are the fruits. Яны зараз себе поводять, як видаць, такі даўнія сужэнцы. Вось зараз, пэўна, пачаўся фан-сервіс проста на поўную. Oh, this is so bland. I should have gotten a few bottles of what Sino's group was drinking last night. Do tell. What were they drinking? Oh, right, I forgot to mention. So, I ran into Cyrus yesterday evening when I went to the tavern to pick up some things. He was hosting a dinner for Sino, Tainari, Kale, and the Traveler and Paimon. Трохи мінт. По-моєму, у тих квестах, які я проходила раніше на стримах, стільки фан-сервісу не було. Ось просто у гэтым квесце яго адсыпалі шодра, просто шодра, каб асалоду атрымалі ўсе, хто любяць сумерскую чацвёрку. Так, менавіта. Anyway, they got a bottle of Lombard's new vintage for the table. At least, I think that's what it was. It looked pretty good. Вось, і той, як Кавя зараз сеў, я ўжо бачыла, як Тьютор пішчаў на гэты конт, просто некалькі дзён не сціхаў. Просто аж шмарэць, вось умеюць жа хайверсы, калі хочуць зрабіць нармальную анімацыю, нармальныя позы. І вось у гэтым квесце яны на гэта сапраўды расшчодрыліся. Карцінкі, все такое. Так, згодная. Просто гэта было створана, каб паказваць, наколькі яны гэта любяць. Любяць, кахаюць, все такое. Sounds like they're all tangled up in this. You know what it's about, right? 16-year-old kid tried to extort Cyrus. He was asking for 10 million mora. I heard some people talking about it on the streets, yes. Didn't take them long to catch the culprit. The sages are probably dealing with the case by now. I wonder what Sir Nephis and the others will make of it. Справді, такі класні анімації, ось тое, що зараз Кава так адхилівся, абапершыся на стол. Просто ачмарэнна. Я заўсёды ў захапленні, калі нам паказваюць нейкія новыя анімацыі. Oh, Cyrus showed me the extortion letter too. It was crudely written, but the paper had this beautiful pattern on it that I've never seen before. Really caught my eye. О, нарэшце, хоць нехта звярнуў увагу на той малюнак на фоне. Кавя, ну, ты мяне парадаваў. Give me a sec, I'll sketch it out for you. О, клас, ён яго запомніў і можа паўтарыць. Або просто захацелі прыцягнуць увагу аўдыторыю. Ўсё ж такі зараз і та іншая гульня выйшла, я ў яе не гуляла. І як бы, ну, і плюс яны, наколькі я памятаю, казалі, што геншын не ўваходзіць у іх прыярытэты і таму ратуюць як могуць, хоць хаця б вось фан-сервісам. Божахна, але вось гэту анімацыю я не люблю, калі персонажы кудысьці ідуць і паварочваюцца перад тым, як прайсці. Take a look. Ну, прайсці ў іншым напрамку. Гэта псуе ўражанне, мушу адзначыць. Чаму ён сказаў глядзіце? Нібыта Альха там яму не I don't think робіць. I've ever seen writing paper like this around before. God knows where the culprit got it from. Ён зноўку сеў на стол. Кавы can't even sit straight. Interesting.
These are all motifs associated with the tribes of the desert. Опа, хоць хтосьці адзін запомніў, другі пазнаў. Нарэшце, ну, добра, што іх прыцягнулі ў сюжэт не проста так, а як бы што яны дапамаглі разабрацца ў гэтым. Так, дзякуем Кавы за прасоўванне сюжэту, таму што, сапраўды, як можна было не звярнуць увагу на той малюнак? Гэта ж літаральна першае, што кідаецца ў вочы. What? Really? Take this, for instance. Looks like an outline of a spire, similar to the kind found on some ancient palaces. And the crisscrossing and mirroring here, I recognize that too. It bears a striking resemblance to an ancient emblem, one that hasn't been used in a very long time. Whose emblem is it? It's the emblem of the Temple of Silence. Опа, ну ён жа сапраўды вывучаў сімвалы старажытных храмаў, калі не памыляюся. Яны, па-мойму, з Каве тады разам працавалі, і вось файна, адзін запомніў, другі пазнаў. Класна. Я падабаю, што іх не проста так у сюжэт прыцягнулі. А, ясна. І ён жа ніколі не звяртаецца да Аль-Хайтама на «вы» у перакладзе, акрамя вось адзінага гэтага выпадку. І ён жа літаральна перад гэтым як бы папрасіў After паглядзець discussing it with each other, we both agreed that something печенье. didn't feel right. So we went looking for you. Пачакайце, яны пілі віно з пячэннем? Што? Віно з пячэннем? Не ведаю, па-моему, гэта абсалютна не спалучаецца. This was a long way to come from the city. Alhaitham figured you were probably with Tainari, so Gandharvaville was our first stop. But the Forest Watchers told us that you'd gone camping. Яны ўсё ведаюць адны пра адных, таму, канешне, яны вырашылі, што Сайна будзе побач, будзе разам з Тыгнары. Then, just as we were heading off to the campsite, we ran into Sino. He said he was on a supply run. We exchanged a few words, and then he ran off. Hold on. So what's the deal with that emblem you were talking about? The Temple of Silence, you said? What is that? Should we be worried? Is everything okay? Give me a second. Let me get Kale. А на што ён паклікаў Калеі? So you've never heard of the Temple of Silence? Well, to put it simply, it's an organization that has existed in Sumeru for over 1,000 years. Дарэчы, сапраўды дзіўна, калі яна такая старажытная, чаму астатнія пра гэта не чулі? Яны ж усе выпускнікі акадэміі. These days, you can find a Temple of Silence office in the Academia. Theoretically, it's responsible for the custody and disposal of information and documents not fit for public dissemination. Мін кажа, што гэта была пахлава, але ўсё адно, па-мойму, пахлава неяк не спалучаецца з віном. Ну, не ведаю, гэта на маю думку. At least, that's what they tell the outside world. In truth, it's essentially a vestigial institution nowadays. There's an office with their name on it, but it's functionally obsolete. Мінт, я ведаю, што такое пахлава, гэта сапраўды смачная штука, і ўсім, хто глядзіць, таксама раю абавязкова яе пакаштаваць хоць раз у жыцці, гэта проста ачмурэнная рэч. Але, на мой погляд, яна з віном не спалучаецца. Таму асабліва я піць яе з віном не раю. Канешне, калі хочаце, можаце паспрабаваць, ну, як бы пакаштаваць, што Аль-Хайтам і Каве елі пілі, але асабліва я не раю, па-мойму, яно спалучацца не будзе, на мой погляд. Ось, ну, але ж ва ўсіх густы розныя, магчыма, вам і спадабаецца. Historically speaking, the original Temple of Silence is said to have been established by Hermanubis, one of the 7 pillars of King Deshret and the greatest of all sages. Most of the organization's members hailed from the desert. By contrast, none of the Academia Temple's current members are from the desert region, nor do they use any symbols connected with the desert folk. So the Temple of Silence at the Academia is just a fake? Wow. Там зараз, дарэчы, на фоне зараз моя любимая музыка ва ўсім Сумеру.
Пазней атрымаю адказы. Окей, Мінт, окей. It's possible. The real question is, why? My guess is they're covering something up. So, how do you know all this? Sounds like some pretty top secret stuff. Ён жа быў адзін час самым галоўным у акадэміі. У яго, пэўна, быў доступ. Мінт падабаецца спалучэнне пахлавы і віна. Окей, ладно. Ну, як я і казала, ва ўсіх густы розныя. Окей. Ну, магчыма, тады варта і пакаштаваць. Did you forget? He did a stint as acting Grand Sage and kept the pay raise even after he resigned. Бачылі, які быў выраз твару ў каве? О, божухна, я так люблю новыя анімацыі ў Геншыне, гэта заўсёды нешта ачмурэннае. Oh, yeah! Paimon did totally forget about that. So you took the chance to read all the top secret documents while you were acting Grand Sage, huh? Конечно, я была If you're asking me whether I familiarized myself with the documentation in my office, I would respond that that's a perfectly normal part of any job. Альхай там просто шыкоўна зараз адказаў. А насамрэч, калі ёсць доступ, то чаму б і не даследаваць нейкія сакрэтныя дакументы? Гэта ж проста ачмурэнна. So much about this doesn't make sense. Why did the emblem of the Temple of Silence appear on a threat letter from an academia student to Cyrus? The student's only 16 and doesn't have any family ties to the desert. So where could he have seen that emblem or gotten the paper? А можа, ён перадаў, яму хтосьці сказаў перадаць гэтую паперку? You said you ran into Sino, yes? Did you tell him what you've just told us? Yep. He ran off as soon as he heard what we said. Given that Cyrus is involved, he's probably halfway through solving the case by now. Still, we should try to catch up with him. At this hour of the night, Sino will probably go looking for Cyrus at his current residence. If the Academia's Temple of Silence really does exist just to cover up the truth, the sudden appearance of this emblem can't be good, and sure to stir up trouble. We should pay a visit to the Academia. Yes. As the Sage of Amorta, my master ought to know the truth about their office. You can ask him to tell you what he knows. The more information we have, the better prepared we'll be for whatever happens there. If this situation is connected to the real Temple of Silence, the emblem has to be part of a bigger conspiracy. Нешта робіцца, я нават не ведаю, як гэта каментаваць, таму проста слухаю. Kale, could I trouble you to send a message to the Core of 30? Tell them to keep an eye out for Sino and Cyrus. До речі, наконт Сайруса. Яны ж спачатку сказалі, што Сайна хутчэй за ўсё пойдзе да Сайруса, а потым вырашылі ісці ў акадэмію. О, цікава, чаму не да дома Сайруса? Ці Сайна як бы прыйшоў да Сайруса, і потым яны пайшлі ўжо кудысьці яшчэ. Ну, ладно, сочым далей. Traveler, Paimon, you two come with me. We'll go after Sino. Sounds like a plan. Let's go. Cyrus has been living in the city lately. He rented a place near the field so he can keep an eye on his tomato plants. Што там за памідоры? Ой, якія класныя зэбікі. Яны мне так падабаюцца, я хачу іх сабе выбраць, як толькі пакуль што не знайшла. Ласункі, правда, няма нікога, каб прачытаць думкі. Шкада. Так, значыць, вось у гэтым спалі мы. Калі ідзе? Калі у гэтай, напэўна? Клас. Ну і мне здаецца, намёт Цігнары Сайна быў занадта блізка да нашага Спайман. Я спадзяюся, мы нічога не чулі. Так, окей, ладно, вяртаемся ў акадэмію. О, не ў акадэмію, ў Сферу. Дакладней. Так, сапраўды, значыць, мы ўсё ж такі пайшлі да дома настаўніка Сайна. Так, Here we вось are. ён. This is the place. Так, вось ён, як і было ў заданні у дакладней сустрэчы з кавай. І ўсё ж такі мы пайшлі сюды, а не у акадэмію, як казалі там у дыялогу.
Гренкшин. Кирил Лореал. Вітаночки, рада бачить. Сподіваюся, стрім сподобається. Про анімації подобається, як анімовані емоції у Вові. Окей. Я нават пакуль што на яе не глядзела, таму што я не паглядзела агулам яе стыль, і кальшыра неяк мне не зайшло. Дуже змрочна. Мне больш даспадобы нешта такое яскравае накшталт Геншина. Дзякуй, Кирил Лореал. Дзякуй, стрым сапраўды атрымліваецца файным. Тут даволі класны квест, вельмі мілы і утульны. We might be too late. Looks like nobody's home. Так, ну ви ж сапраўды спачатку прапанавалі ісці ў акадэмію. Я думала якраз у тым і сэнс, што вы падумаеце, што спозніцеся і вырашыце ўжо даганяць іх у акадэмію. Ладно, магчыма, я трошкі не даганяю іхнія думкі. Oh, Sino moves fast. If he was here, he's probably long gone by now. I know that voice. Is that Tainari I hear? Ага, значыць, мы ў іншы дом пагрукаемся. Можа, пабачым гэтую спадарню, якая была настаўніцай кавы. Professor Zahahadi! Wow. Так. So it really is you. My goodness, whatever is going on tonight? Вітанашкі, дарэчы, класна, што вось гэтыя дамы, якія у наваколлях Сумеру, якія раней проста былі, для прыгажосці, цяпер мы ведаем, хто там жыве, і мы ведаем, што там жывуць былыя прафесара на пенсіі, былыя прафесара акадэміі. Не дужа захапленне. Гульня з тэхнікай, ты маеш на ўвазе фантастыка, а не фэнтэзі. Вось, дарэчы, я з табой згодная, Мінт. Мне таксама больш даспадобы фэнтэзі. Фантастыка я цікавілася гадоў 10-15 таму. Вось тады я гуляла ў Mass Effect і ўсё такое. А потым неяк у фэнтэзі стала утульней. We're looking for Sino. So, he's already been here. Yes, not long ago, in fact. He knocked on my door and asked if I'd seen Cyrus today at all. Ага, значыць, Сайруса мы ўсё ж такі ўпусцілі. I told him the old fool left early this morning. and I hadn't Стары heard him дурень, come back. яна яго назвала. So we went to his place, and would you believe it? He's gone. Goodness knows where to. It must have alarmed Sino, because he took off in an awful hurry after that. He never did explain what this was all about. How serious is it? Well, if Cyrus isn't at home... Oh, it sure doesn't sound good. Professor, did you hear that a student recently tried to extort Cyrus? Why, yes. When I left the house that day, I noticed he was watering his flowers in the field in complete silence. He had a piece of paper clutched in his hand, and he looked lost in thought. Мінт, разумею, так. І згодная, што яскравай фантастыкі не так і многа. І вось з яскравай, я зараз успомню, была такая калісьці гульня шматкрыстальніцкая, называлася Wild Star, дзікая зорка. І вось яна была сапраўды яскравая. Вось па ўзроўню яскравасці, напэўна, Геншин, ці нават больш. Яшчэ ў такім мульцяшным стылі, але яе некалькі гадоў таму закрылі, і насамрэч вельмі шкада, таму што калі б яна дагэтуль была, я бы яе, пэўна, пастрыміла. Яна была класная. І Overwatch, так, сапраўды, Overwatch вось таксама фантастыка, але яскравая, не шэрая. Так, згодна. Просто нярэдка менавіта тэхнічную фантастыку любяць тыя, хто любяць нешта не дужа яскравае. Ну і так атрымоўваецца. Вельмі шкада, што мала зараз такіх гульняў, як Overwatch менавіта. І шкада, што закрылі Wild Star. Я бы так хацела яе пастрыміць, але тады да майго стрымінгу было яшчэ шмат гадоў.
Ладно. I could tell something was troubling him, but he wouldn't tell me what it was. If Sino hadn't happened to visit him that day, he'd probably still be holding on to that thing. After seeing the letter, Sino told him to contact the Corps of 30, but Cyrus was very reluctant. He claimed it would only damage his reputation. Eventually, he relented, after much persuasion from Sino. Huh? Cyrus didn't want to report it? Well, that's strange. When we saw him, he seemed pretty okay with the idea of the kid getting his just desserts. As a former sage, it's possible Cyrus still has enemies at the Academia. That's why Sino was so insistent that he report the matter to the authorities. I was there while they were going back and forth over it. So Cyrus initially hoped to stop this from going public. But why? Ну, а нам подкидваюць. Таму што сапраўды неяк тое, што гэтую справу раскруцілі так хутка, як было ў самым пачатку, гэта было падазрона. Пэўна, тут хаваецца нешта яшчэ. Таму што на пачатку было такое ўражанне, што як бы хопа, вось справу раскрылі. Увесь астатні квест, давайце, ідзіце ў паход, атрымлівайце асалоду. І не той, каб я была дуже супраць такога раскладу, але ж так проста ў жыцці, ну як у жыцці, у гульні, хутчэй не бывае. Ён паведаміў пра гэта толькі таму, што Сайна прымусіў яго, а значыць, Сайрус, напэўна, нешта ведае пра храм маўчання. Oh, dear. What on earth has that old fool gotten himself wrapped up in? Oh, I do hope he's not in danger. Да, ты ж так моцна праявіў. Ну, паглядзім, што там ён хавае. Окей. Мінт, напэўна, зараз дуже цікава глядзець на то, як я намагаюся, дакладней, я не намагаюся, я проста не разумею тое, што адбываецца пакуль што. Oh, I almost forgot. Sino left me this letter to pass on to you. He wrote it when he came by earlier. He realized you might come looking for him. Thank you. О, файна, ён нам ліст пакінуў. Зараз паглядзім, што там. Так, ліст ад Сайна. Сябры, справа вельмі сур'ёзная. На жаль, больш нічога сказаць не магу. Прашу вас аднесіся да майго рашэння з разуменнем і дазволіць мне дзейнічаць аднаму. Не шукайце мяне. Ага, зараз, разбегліся, не шукайце мяне. Ты зараз усім сумеру пабягуць яго шукаць. Дуже цікава. Добра, дзякуй, Пайман. Я ўжо прачытала. Yep, that sounds like Sino. Thank you, Professor. Please do not worry. We will do all we can to protect both Sino and Cyrus. Traveler, Paimon, let's head to the Academia and regroup. Ага, усе ж такі ідуць расці ў акадэмію. Так, о, спадарня, о, нарэшце хтосьці ёсць, у каго можна думкі пачытаць. Cyrus, you've given me a real fright this time. О, яна пра яго ўсё ж такі турбуецца. Сайна, правда, падумаў, што зможа сам пайсці. Ну, Сайна, насамрэч, не той, каб дуже такі ўжо разумны. Ён нярэдка дзейнічае імпульсіўна, і плюс ён прызвычаіўся да таго, што яму нярэдка прыходзіцца дзейнічаць у адзіночку, вось, і таму, як бы, ён рэдка калі разлічвае на дапамогу іншых. Ну і власна, праз тое, што іншыя яму нярэдка могуць дапамагчы, а ён на гэту дапамогу не разлічвае, яму нярэдка прыходзіцца няпроста. Так, я спадзяюся, я змагу здалёк прачытаць думкі, калі вось не падысці непасрэдна да персанажа адразу. З ёй можна было пабалакаць, божах на мінт, я не здагадалася, я здагадалася толькі думкі прачытаць, ладно. Слухай, а цікава, калі вярнуцца яна там будзе, зараз пагляджу. Эй, ладно, я не здагадалася.
Зараз заодно пагляджу, ці знікаюць персонажы пры пераходзе ў іншую лакацыю. Якія там... Не, яна не знікла, з ёй можна пабалакаць. Давайце. I can't believe this is happening to Cyrus of all people. How does a man of his age end up at the center of all this fuss? Буркоча пра яго, хаця як бы ў думках мы бачылі, што яна пра He яго даволі always seems so клапоціцца. carefree. Sino and his friends visit him on a regular basis, and there's never any drama. I honestly thought he lived a worry-free life. We've had our quarrels, but it's always over the silliest little things. Now he's in real trouble. I just wish there was some way I could help. And, oh, what about our tomato growing contest? He has to see it through. His plants are doing so well, but they need their gardener to come back safe and sound. Яна нават прыцягнула памідоры пра тое, каб тлумачыць, што яна хоча, каб ён вярнуўся цэлы і непашкоджаны. Забаўна. Окей, ладно, вяртаемся ў акадэмію. Ага, бестурботнае жыццё. Якое бестурботнае жыццё можа быць у былога прафесара? О, дарэчы, зараз ужо світанак пачынаецца. Прыгожая. Люблю, як тут аблокі намаляваныя на світанку. Сміра ўвогуле прыгожая лакацыя. Фраза з памідоркамі. Так, яна проста шыкоўная атрымалась. Што памідоры мусяць дачакацца свайго ахоўніка. Бачыце, што тут яшчэ на падлозе? Тут вітражы са столі. Кідаюць свае водбліскі. Вельмі прыгожна. Люблю гэтае месца. Зусім блізка да... да Сетаса. Я ўжо бачыла, што мы мусім пазнаёміцца ў гэтым квесце з Сетасам. Калі шчыра, мне здавалася, што ён такі, хлапчук. Не мужчына, а хутчэй хлопчык. Так, ці зможа Нахіда прачытаць адсюль думкі? Я зараз пастараюся падысці да іх так блізка, як атрымаецца. Так. Не, не чытаюцца думкі, ладно. Галава пустая ў іх. Не Сетас, што? Окей, ладно, Мін, тады я не ведаю, тады паглядзім. Ага. We went to Cyrus's house. No one was there. Sino got there before us, but he was long gone by the time we arrived. He didn't say where he was going? No, he left us a letter and told us not to go after him. То бок дакладна трэба пайсці яго шукаць, калі такое пакінуў. Наколькі мне спадабаецца, а ці не пра Германубіса ты? Проста, пакуль іншых я не бачыла ў спойлерах. У захапленні дызайну і асобы? І асобы, слухай, заінтрыгавала Мінт, заінтрыгавала. Цігнар распавядае, пра што вы даведаліся ад Захахады. Не здзіўлена. Typical Sino. Ва ўсіх фейспалм. Anyway, some updates on progress on our end. I drew the emblem from memory again, but in more detail this time. Смотрите, ў захапленні ад фотаграфічнай памяці кавы. Проста малайчына ён. Вау! Ён намаляваў яе нават лепш, чым яна была на першапачатковым малюнку. Краса Германубіса — это беспрэчна штука. Але ты маеш кагосьці яшчэ, так? I checked some ancient texts for a similar design. The one I found was a little blurry, but the similarities in the general form and certain details were clear enough to confirm a match. Yeah, and we're lucky we found anything at all. It turns out the emblem was all but lost to history. We scoured the entire Academia collection, and that book was the only one with a record of the motif. Meanwhile, Arav managed to get Uraka to disclose his source. The one who told him about Cyrus's embezzled funds was a young man from the desert. According to Uraka, he had a striking presence and was well educated. А ці не Сетаса зараз ён мае на ўвазе?
Так, ён так ачмурана намаляваў гэта, ну, сапраўды не дзіва, ён жа архітэктар, але не ва ўсіх што ў мяне з вымаўленнем, не ўсе архітэктары маюць настолькі выдатную фатаграфічную памяць, і ён жа запомніў гэта ўсё ў такіх падрабязнасцях, я проста ў захапленні. Apparently, the two met in the tavern over a game of cards. The guy claimed to be in the city for business as part of a merchant caravan. Ага, значыць, Сета з гэта падкінуў. Гэта ж Сета мае нейкае дачыненне да таго храма маўчання, так? Uraka was intrigued when he heard what his new acquaintance had to say and brought up the idea of extorting Cyrus for Mora. The guy encouraged him to go ahead with it, then handed him some pen and paper to write the letter. Ну так, кавы геній, я згодная. Класна. I see. So it could be that this person planted the paper intentionally. So, how do we find this guy? Did Uraka say where he is? He doesn't know. He claims not to have seen him since that day in the tavern. The man gave him some tips on how to carry out the extortion, but from then on, Uraka was acting alone. Увогуле класна, што персонажы ў Сумеру, на мой погляд, у адрозненне ад папярэдніх лакацый, яны такія больш разнастайныя, а не проста функцыі ў сюжэце. І таму вось гэтая сумерская чацвёрка яны захапілі. Ну, плюс таму, што гэта хлопцы, а публіка больш любіць хлопцаў, ну і гэта таксама зграла сваю ролю, але мушу адзначыць, яны прапісаныя добра. Nephis and Arov have gone to meet the Court of 30 and review the city's entry and exit records. Also, Nephis admitted that the Temple of Silence in the Academia is just a facade. The true Temple of Silence once came to the rainforest to establish a collaboration with the Academia, but as time went by, the sages gradually became corrupt and foolish. Як заўсёды Аль-Хайтам непаважліва адгукаецца пра мудрацоў і ўсё такое. The Temple of Silence felt that they could no longer trust the Academia and ended the partnership. They retreated back to the desert about 400 years ago. Ever since its inception, the Temple of Silence has been the guardians of King Deshret's civilization and belief system. They traveled throughout Sumeru, sequestering and guarding any wisdom that posed a threat to the people's livelihoods. Ух ти, цікаво, то бо яны фактично виконували ту роль, яка би обороняла ад тих заборонених ведаў, які принесли беду у пустыню і фактично зрабілі яе пустыню. Хацела б я паглядзець насамрэч на Сумеру тых часоў, калі яно яшчэ не было пустыняй, тому што, пустыня, як так? Толькі уявіце, якая гэта раней была краіна, якая яна была квітнеючая. Калі думаю пра гэта, так сумна становіцца. At its roots, it was a legitimate and reputable organization whose purpose was to guide people towards the right path. The Academia of the day knew that the split would damage their reputation if it became a matter of public knowledge. And so, they set up a dummy organization of their own to conceal the truth. Not only that, but they managed to keep up the charade for hundreds of years. Сапраўды, неяк занадта доўга гэта цягнецца. Звычайна такія працэсы, пра якія яны зараз разважаюць, гэта, справа там, я не ведаю, у межах стагоддзя. А тут яно сапраўды... ўсё ж такі гэта фэнтэзі-гісторыя, дзе ўсё мусіць быць типічным і ўсё такое, але сапраўды неяк доўга. So how did Cyrus become acquainted with the true Temple of Silence if they left centuries ago? I'll bet that's the question that bothered Cyno. Probably why he went after him in such a rush. Whoever is behind this, getting Uraka to extort Cyrus was only the first step of the plan. Their true goal in doing so was for Cyrus to see the emblem on the letter. Сапраўды, гэтая эмблема на фоне, яна тое, што мусіла зачапіць увагу перш за ўсё. He must have recognized it right away. That'll be why he didn't want to involve the authorities. He probably hoped to take care of the whole thing by himself. Unfortunately for him, Cyno had other plans. Since the desert is where the Temple of Silence originated, that is in all likelihood where Cyrus went. I have to go after him. Really? Are you sure that's a good idea, with how you respond to the heat? Why don't we send someone else?
Вось сапраўды я згодная з кавай, я зараз гляджу на яго дакладна з такім жа выразам твару, таму што божахта цігнары у папярэднім івенце, які я стрыміла, ён жа ледзь не адкінуўся праз спякоту, а зараз ён так не раздумаючы хоча кінуцца ўслед за Сайна. Проста цігнары, ты закаханы доўбень. I should be fine, as long as I bring plenty of water. Besides, I just can't shake this ominous feeling that if we don't catch up to them soon... Цігнары, ты доўбень, супакойся, ты не вытрываеш у пустыні. Everyone, I have news from the Corps of 30. Так, стоп, гэта ж настаўнік цігнары. Master! Oh, so that's Nafis, Tainari's master? Oh, we're finally getting to meet him in person. А, згодная, Спайман, нарэшце мы з ім пазнаёмімся. Так, сапраўды, гэта іранічна, але ж нам там расказвалі, што ў цігнары праблема ў тым, што ён мае значна больш цёмную поўсць за звычайную. І як бы праз вось гэтую мутацыю яму там складана. І плюс, наколькі я памятаю, зноў з тых жа спойлераў, што я паспела злавіць, ягоныя продкі, частка з іх даволі даўно засталася ў лесе, ну і такім чынам эвалюцыянавала, нават прыстасаваўшыся да умоваў лесу, і ўжо была не настолькі прыстасаваная да пустыні. Так што ён не той, каб дуже прыстасаваны. Гэта ўсё адно, што сказаць, што людзям лепш жыць там, я не ведаю, у Афрыцы, хаця ў Афрыцы там у цяні можа быць плюс 50, таму што людзі пайшлі з Афрыкі. Але ж многім з нас, пэўна, тэмпература, ну, у прынцыпе, клімат Афрыкі будзе некамфортным. І нават не толькі клімат, але яшчэ і як гэта сказаць, мясцовая экасістэма, да якой людзі, якія жывуць у Афрыцы, прыстасаваныя, людзі там еўрапейцы ці нават паўночныя нейкія народы, яны будуць зусім да яе не прыстасаваныя. Цігнары дуже падобны да свайго настаўніка. Ну так, як я і казала ў пачатку, многія жартуюць пра тое, што каб выпусціцца з акадэміі, трэба зрабіць фрызуру, як у свайго настаўніка. І, можа, Ліза таму і не выпусцілася, ну, у сэнсе не скончыла, таму што не хацела рабіць такую ж фрызуру. Так, ну што, павітаемся з ім. Ух ты, у яго такі нізкі голас, прямо нечакана. І чаму у яго такія смешныя акуляры? Several independent eyewitnesses have reported seeing Cyrus and Mahamatra Sino leaving the city at different times. Both were heading in the direction of Caravan Ribat. Ага, файна, яны да нас падышлі і трошки паказалі. Дарэчы, такая мудрагелістая вопратка ў яго, прямо вау. I was going to suggest that you join forces with the Corps of 30 in this case. However, as I'm sure you've already heard from Al-Haytham and Kaveh, the Temple of Silence is involved. Ну, хаця не дзіва, што ў яго такая мудрагелістая вопратка, ён жа ўсё ж такі мудрэц акадэміі, таму дызайн, калі шчыра, мне не спадабаліся акуляры, але забаўны, так, згодна, ён класны. І асабліва мне падабаецца вопратка. Вось у вопраткі дызайн сапраўды класны, адразу бачна, што перад намі не нейкі там шараговы навуковец, а сапраўдны мудрэц. Ты полюбила яго пасля іншай сцэны? Ну, добра, паглядзім, што там за яно. The Academia has made a number of decisions throughout history that I am ashamed to talk about. It may well be that no better choice was available to them, but those actions are nonetheless a stain on our legacy. А пачакай, Мінт, гэта ты яго мела на ўвазе як прывабнага мужчыну? Ух ты, калі шчыра, знешне я б не падумала, што ты пра яго, ну, я ўжо ведала яго знешнасць. Ну, добра, пазнаёмімся з ім бліжэй, паглядзім, што ў яго за характар. I won't attempt to make you understand the Academia's perspective. Now is the time for action. I understand where you're coming from, Master. But I'm afraid the situation might be more complicated than we thought. I think
we need to keep a low profile, or risk making things worse. Ну, зноў ж мінт ва ўсіх густы розныя. Больш я ж з ім яшчэ не пазнаёмілася, можа ён таксама пакіне бажахна, што не так з маім вымаўленнем сёння. Вось 3 тыдні не пастрыміла, ўжо адвыкла, як гэта робіцца. Магчыма, ён і мне пакіне ўражанне такое, што я яго таксама так жа палюблю. Паглядзім. Good point. If Cyrus is involved with the other side, or worse, if he's fallen into their hands, and... Хаця, калі шчыра, мне не дуже падабаецца яго голас, ён занадта нізкі. Everyone, we have to get Cyrus and Sino back safely. We cannot afford to lose them. Need our help? Whatever you need, we got you covered. Ну, вось праўда, нешта яны так разважалі, што хтосьці мусіць адправіцца ў пустыню замест Цігнары. І ніхто нават падумаў пра Любін, хаця яна там ужо была і нават паспяхова. Really? Wonderful. You have my most sincere gratitude. Arav and I will continue to follow up on the lead from Uraka. Kaveh, Scribe Alhaitham, I'd like to ask you to cover the duties of the House of Dana. У сэнсе, ён ўсё яшчэ Аль-Хайтама называе сакратаром, хаця ж ён, па-моему, ўжо звольніўся з той пасады. Цігнары таксама прыпрэцца. Ну, ладно. Магчыма, нам прыйдзецца яго ратаваць, так? Tainari, you are planning to go into the desert, correct? I am. Kaveh, I'll be okay. You stay behind to help Master and Alhaitham. Ай, Цігнара, які ж ти дурень. Well, if you're sure... Okay. But be careful. Thank you all. Arav, let's go. You'd better get moving. Don't forget to ask for help when you need it. Will do. Let's go, Tainari. Hopefully we can catch up with Sino before it's too late. Knowing him, he's probably covered a fair distance already. But we still have a shot. Let's take it. Ага, у нас усё яшчэ ёсць шанец. І наш шанец называецца тэлепорты. Так, ну што, працягваем? Ага, зараз накіруемся ў Караван-Арпад. Недооцэньваць лісеня? Ну ладно. Хаця ён, па-моему, сябе трошки пераацэньвае. Так, пачакайце, там хтосьці ёсць, чые думкі можна? Не, няма. Ладно. Шкада. Няма чыіх думак пачытаць. Я ж так намагалася ўзяць снахіду ў атрад і не забываць чытаць думкі. Ну, як бы пераацэньваць сябе таксама не варта. Хаця тое, як Цігнары зараз кінуўся за Сайна, адразу бачна, хто пра каго турбуецца. Okay, we made it to Caravan Ribat. Where should we go next? О, тут пясок прям пачынаецца. Дарэчы, мы ж зараз у Караван-Арбаце, але яшчэ не ў пустыні. І мне раптам стала цікава, калі яшчэ не выйшла пустыня, а толькі была зялёная частка сумераў. Ці быў тут такі ж пясок, у якім застаюцца сляды? Ну, то бок, тут жа асобная фізіка ў яго. Ці проста быў звычайны пясок, як, напрыклад, у Моштаце. Вось, цікава было б звярнуць на гэта ўвагу. Maybe we should ask the nearby guards if they've seen anything. Hold on. Look over there. Знайшліся. Dia? Яшчэ дэх є з Кандакі. Яшчэ трошечки фан-сервісу. You sure you want to brave the desert alone? I mean, it's your choice at the end of the day, but still... It's not my first time. I'll be fine. Ну, вось правда, і Сайна ж нават виглядає як пустельник. Чому яна яго адгаворвае? Sino. О, і Цігнары адразу такі закаханы позір. Then at least take our advice. When you're packing for your trip, budget for 5 days more than you plan to spend out there. Божахна, як я люблю голос Кандакі за то. Я просто часом включала її репліки у окне персонажа і просто слухала. Это ж такая салуда для ушей. Так, звучата шикарно. У тебе нема
няма кандакі, божахна, як шкада, яна просто цудоўная. Я хаця так і не прыдумала, як яе карыстацца падчас бойкі, але я ж кажу, я просто часам яе ўключаю і просто слухаю, таму што гэты голас гэта нешта чароўнае. І дызайн, я згодна, яе такі цудоўны дызайн, што ён варты быць ён варты 5-зоркавай персанаж, а не 4-зоркавай. Шкада, спачуваю, Мінт, рэальна спачуваю. Яна вельмі класная. Makes sense. Okay, I'll go get ready. Было Thought we might find you here. You're trying to retrace Cyrus's steps, aren't you? Нагнаў. Didn't I tell you not to come after me? I thought I had a good lead on you. Вось сур'ёзна, на што ён спадзяваўся, калі казаў гэта? У яго ж ажно 3 сяброў, якія, пэўна, не пакінуць яго сам-насам. Sorry, but we never agreed to that. Why would you go off on your own like this? А сапраўды, нічога ж яны яму не абяцалі. Згодна, я чытала, што Натан дасць нейкі буст для гідраперсанажаў, ну і для старой добрай рэакцыі тайня. Вось таму, магчыма, яна там і спатрэбіцца. Ну, паглядзім. Яна ж дае інфузію гідра ва ульце. Гэта мусіць быць нешта цікавае. А класна, дарэчы, C6 Беннета скарыстаць і адначасова з кандакі, што атрымаецца, адразу будзем біць тайнем. Трэба паспрабаваць. Nothing personal. It's just a complex situation. And I'd rather not involve anyone else if I can help it. Сайна, ну што ты такое нясеш? Які ж цігнары табе пастаронні? І Альхайтам з кавы таксама. Takes a special kind of person to get Sino chasing them all the way out to Caravan Rebot. But why so coy today, huh? You only gave us his age and description. Why can't you reveal his name? Is he Sumeru's most wanted or something? Oh, also, hey guys, it's been a while. Дарэчы, Мінт, маеш рацыю, Сіноба ж таксама згодна, яна сябе таксама лепш раскрыла за выхадам Дэндра. Ну так, нас яшчэ, прынамсі, 3 лакацыі, атрымліваецца, чакаюць. Дарэчы, ты бачыла ўжо цізер Натана, як ён табе? Так, хто да мяне ломіцца? Вось ведала я, што хтосьці будзе ламіцца. Не, я праходжу квест, нікога не пускаю. Dia and Candace! О, нарэшце яны зрабілі ласку павітацца. Сапраўды, Пайман, адзіная прычына, па якой я праходжу гэты квест, гэта пабачыцца са старымі добрымі сябрамі, з якімі мы праходзілі Сумеру. Згодная, Мінт. Я вельмі баялася, што Натан будзе як пустыня Сумеру, і тое, што ён не падобны да пустыню, я ў захапленні. Усё, што заўгодна, лепш за пустыню. І тое, што нам паказалі, гэта, пэўна, не пустыня, а значыць, я чакаю. Калі б там было нешта накшталт пустыні, я бы такая, не, кідаю іншым. You're looking well. Glad to see it. Так, дзякуй, Дех'я. Candace and I came to Caravan Rebot on business. We ran into Sino as he was asking about some elderly gentleman's whereabouts. Ага, то бок Кандакі ўсё ж таки пакідае час ад часу вёску Ару. Так, яна ж пакідае. Мне чамусьці здавалася, што яна не можа яе пакідаць, але мы яе ўжо дакладна ў нейкіх папярэдніх квестах бачылі. Там. Ну, вось заадно я спынілася на гэтым кадры, каб палюбавацца на Кандакі, якія ж яна прыгажунечка. Скелі? Скелі гэта тая істота такая зелёненькая. Ты яе маеш на ўвазе? Some people say they saw him. Guess he stood out as an older guy heading into the desert alone with just a sumpter beast in tow and very few supplies. That's gotta be one heck of a story there. Натан був пустиню. Але ж
Ну, не ведаю, по-моему, многие казалі, што гэта будзе нешта накшталт той же самай Сімерскай пустыні. Всё ж таки гэта, ну так, вогненная зямля. Але нават калі б яна была пакрытая лавай, ну, па сутнасці, гэта ж усё адно была б пустыня. Не ведаю, тое, што я пабачыла, яно як бы развела мае страхі, і так што я яго чакаю. Скелі? Окей, напэўна, я не зусім зразумела, пра што ты. Sino, it's okay if you can't tell us anything about the case. But let us know how we can support you. Боже, на які ж голос у Кантакі Цибони, просто я не могу. Аж на мурашки по скуру. We're here to help however you need. The more people we have working on this, the quicker we'll be able to find the person you seek. Ага, ну файна. Таму што я як убачыла апісанне пустыні, ну, што гэта пустыня, прычым гэта ўжо было даволі даўно, па-мойму, яшчэ нават да выхада Сумерскай пустыні. Вось, ну, і тое, што ў Сумеру будзе пустыня, і Натлан будзе пустыня, ну, гэта трошкі расчароўвала. Каньёны, божахна, я зразумела, дзякуй, Сёмінт. Ага, вось што ты маеш на ўвазе. Окей, ну, сапраўды цікава. Паглядзім, што атрымаецца. Вось, Кантакі слушна кажа, што трэба ўмець прасіць дапамогу. Ну так, яны ж усё ж такі робяць кожную новую лакацыю яшчэ прыгажэйшай за папярэднюю. Ось, усё ж такі і тэхнічныя магчымасці, і фінансавыя таксама, яны ж паляпшаюцца. І нават з улікам таго, што Міхуё шчыра забілі на Геншын, яны ўсё адно яны добра спраўляюцца са сваёй справай. Як бы на Геншын не гналі, ўсё ж такі трэба адзначыць, што гульня гэта даволі файная. No, it's not that simple. If I'm right, he'll be doing everything he can to avoid us. We spoke with Zaha Hadid. From what she said, it's pretty clear that he wants to try and solve this on his own. It won't be easy trying to find him in the desert when he's deliberately trying to cover his tracks. Але ж калі ён ідзе ў храм маўчання, яны ж могуць накіравацца таксама ў храм маўчання, калі яны ведаюць, дзе гэта можна шукаць. Sounds like this is far more complex than we imagined. Ах, які ж яе голас, я не магу. Still, if he started from Caravan Rebot, the chances are that his route took him past Aru village. You may as well ask if anyone there has seen him. Вось згодная, дарэчы, нават далі ёй тое, што дадалі вось гэтую вёску, і нават разлом, калі дадалі, ўсё адно адчувалася значная розніца. Хаця, па-моему, яны нават не намагаліся зрабіць гэта падобным да астатняй лакацыі. Проста бахалі і ўсё такое. Розніца з монстрам проста гарантавана будзе немаверная. My thanks to you both. Once this is resolved, I will find a way to repay you. Come on. No need to get all serious. Just buy a round of drinks next time we're all in the city or something. That's a deal. All right, so, you all set? Yes, we'll handle it from here. Thank you again for your help. I don't take it for granted. All right, then we'll leave you to it. Just remember, if you change your mind and need some reinforcements, we'll be here. And don't think you'd be imposing. You can depend on us. Don't worry, we'll keep him out of trouble. Улічваючы, што Сайна наўмысна лезе ў праблемы, так яго прыйдзецца сцерагчы ад праблем. Ну што, паразмаўляем з дзяўчаткамі? Cyno should count himself lucky that the Traveler and Tighnari got here when they did. What was he thinking, trying to play the lone hero? Да іх я проста выказала думкі, якія тут просяцца. The desert tests the character of all who enter it, and only those with wisdom and courage shall prevail. But take heart. With his companions by his side, no harm will come to Cyno.
Так, і думки почитати. Gods above, I pray that you will see the goodness in their hearts and give them your protection. Ух ти, як епічно. I see everything. Whatever they're getting themselves into, I just hope it isn't too dangerous. Get home safe, everyone. Ну, кратіяни обидві зичуть безпечної вандровки. Да, сяброў. Да сяброў. О, так, першым мы ўводзім у пустыню. Нагадваю, шановныя гледачы і глядачкі, што не забывайце піць своечасова дастаткова вады. Я таксама зараз глытну. І вы таксама не забывайце піць вадзічку дастаткова. Так, усё, вода ёсць, можна накіроўвацца ў пустэльню. Таму што гэта ж всё ж таки пустэльня, без вады нікуды. Таму трэба напіцца. Hold on. There's a few things I'd like to clear up. То бок яны ўжо дайшлі ажно дасюль, і Цігнары толькі зараз вырашыў нешта высветліць. Go on. So, after you left the campsite, we had a longer talk. Вода выпіта, мінт, малайчынка. Clearly, we've only scratched the surface of the Temple of Silence question. It doesn't surprise me at all that the one in the Academia is a fake. Do you have any connection with the Temple of Silence? Ось, слушнае пытанне. Дзіўна, што Хаця, мне вось было дзіў. Зараз яму на плячо сядзе крыштальны матылёк. Вось гэта кадр ачмурэць. Цігнары Диснеевская прынцэса. Клас. Ось такое наўмысна не захочаш, не зловіш. Клас. Але пытанне сапраўды слушнае. І я зараз зразумела, чаму Цігнары не хацеў пытацца пра гэта адразу разам з іншымі, таму што ўсё ж такі гэта даволі далікатная тэма. I do. I trust you're all aware of the spirit that gives me my power. Hermanubis, the original founder of the Temple of Silence. Ну, нарэшце, колькі пра гэта казалі, што неяк не раскрылі духа, з якім мае сувязь Сайна. І вось нарэшце ў ягоным другім квесце нам гэта раскрыюць. Нічога не спойлерыш, окей. Ну, вось ён жа сам ужо, ў прынцыпе, сказаў, што гэта храм таго духа, ад якога ён атрымлівае сваю сілу, асабліва вось ва ульце. Так што нарэшце нам раскрываюць гэтую старонку лору, пра якую нам амаль нічога не сказалі ва ўсіх папярэдніх квестах. Як файна, што я вырашыла праходзіць гэта на стрыме. Было б шкада гэта пакінуць усё самой сабе. Due to my unique constitution, I was put through a number of trials in the desert when I was younger. Later, I met the professor, and he brought me to Sumeru City. Ага, то бок ён быў пустэльнікам, і яго фактычна як спартанца хацелі выкінуць, ці што? But my memory of that time is hazy. I can't recall much. It's a good thing that Kaveh noticed the emblem on the letter. Without that, I don't know if we would have connected the dots and realized there was more to this case than mere extortion. Я не разумею, як можна было гэту эмблему не заўважыць проста. Ну, яна ж кідаецца ў вочы. I did not recognize that symbol at all. Whether that's because I've never seen it, or because my memory fails me, it's hard to say. Ну ладно, калі ён не пазнаў, окей, разумею, але ж не заўважыць, і можна ж было заўважыць гэты сімвал і звярнуцца да таго, хто ў сімвалах разбіраецца, то бок да таго ж Аль-Хайтама, ён жа вывучае сімвалы. Окей, добра, Мінт. Yeah, you're right. Thank goodness for Kaveh, and for Al-Haytham's diligence during his time as acting Grand Sage. But Cyrus must have recognized it right away, right? Otherwise, he wouldn't have had any qualms about you reporting it. Oh, maybe his connection to the Temple of Silence goes even deeper than yours. I suspect so too. Professor has never once mentioned the Temple of Silence in conversation. And whenever the conversation turns to Hermanubis and the concept of spirit indwelling, he... Well, speaking of avoiding things, you do realize, don't you, now that we've caught up with you, you're stuck with us for the rest of the way?
Это прозвучало как погроза. И еще в английской версии, что Тигнар сказал, что мы не просто пройдем с тобой весь остатний шлях, а что ты захрас з нами на весь остатний шлях. I am aware. And I have accepted it. Ти змірився, не просто змірився, не той, каб ён дуже був супроть, правда, Сайна? Or rather, I don't see how I could manage to ditch you en route. So, I might as well accept that you're coming with me. Що наставник, що учень. Один одного вартий, певно. That's right. Fact is, we're coming with you whether you like it or not. So the best option now is to try to look out for each other. Це правда, Сайна, вчися вже приймати допомогу. Не кидай нас. Як нікчемно гэта прагучала. Fair enough. Then at least let me buy you a drink once we're back in the city. Works for me. All right, off we go. Let's start by seeing what the guards here can tell us. До речі, доволі дивно, що яны ўсё імкнуцца выпіць, стоя, піць, сёй піць. Ну, нельга столькі піць, спадарства. Hello. Mahamatra Sino? Вау, ён яго пазнаў? I'm looking for someone. So I'd like to confirm any recent foot traffic in and out of Aru village. Сайна хутка і дакладна апісвае знешні выгляд Сайруса, і я не A man паспела matching that дачытаць. description passed by Aru village not too long ago. He stopped by to load up on food and water and feed his sumpter beast. Then he was on his way. Where was he going? Let me think. He took a seat by the entrance of the village for a while and had a brief chat with the person who came to deliver the water. He said he was headed somewhere near an oasis, but he didn't mention which one. Do you have a map? I can mark out the direction he was heading and the best routes to any nearby oases. Ну, файна, одразу перший охотник нам так I have допоможе one. істотно. Mark away. Great. There you go. Thank you so much. You were a great help. You've got a really good memory. Ah, you're quite welcome. Just doing my job. Best of luck. I hope you find him soon. Я спадзяюся, ён так выдаў інфармацыю толькі таму, што гэта быў Махаматра Сайна, а не ўсім запар выдае, таму што калі ўсім запар, гэта не дуже добра. Так, ну што? Так, можа зараз на хідай злавіць... Яна ж можа лавіць крыштальных матылькоў? Не, яна іх не можа лавіць. Ладно, так половім. Ладно, не зловила. Тады іншым разам. Так, ён нам паказаў, значыць, куды нам трэба ісці. Ох, гэта... Так, куды ж лепей тэлепортнуцца? Напэўна, няхай будзе тут. Конечно, можно было бы пройти по той стежце. Опа, зато и тут крыштальные Even a мотыльки. mist flower would melt in this heat. Now that I think about it, it wouldn't. But you get what I mean. Я так люблю комментар Тигнары про то, что нават як яны завуцца. Так, я зараз трошки пофармлю ціннікаў. Так вось, яго каментар про то, што нават ледяная кветка растае у такую спёку, а потым такі каментар просто ягоная правдафармацыя, што не, ён не растае, але я меў гэта ў метафарычным сэнсе. Вось такое. Люблю гэты каментар. Так, прабач, Тигнары, што я цягну цябе ў пустэльню. Але ты сам выказаў жаданне сюды наведацца. Hold on. I see some people over there. Ага, вось і Do you Сетас. think it's safe to ask them what they know? Should be. I'll go.
Мне гэта нагадвае мем, што я не хейтер, але нічога страшнага, я хейтер. No, I'll do it. Так, Цігнары ўжо галаву папякло, што ён пайшоў пытацца, ці што? Чаму ён яму не дае? Why can't Sino go talk to them? What difference does it make? Вось сапраўды, я згодная з Пайман. Чаму? Чаму ён яго спыніў? У чым такі асаблівы сэнс? Given my background, appearance, and the way I dress, I might not be the most welcome visitor here. Just in case, it's probably better to let a more neutral party handle things. Окей, Сайна, дякую за тлумачэнне. Ah, hello there. I hope I'm not interrupting. My friend and I are looking for an elderly man who's gone missing around these parts. Any chance I could ask you a couple of questions? Сетас такі класная. У яго сапраўды класны дызайн. Мне падабаецца, што ў яго доўгія валасы, да яшчэ і з коскамі. Класна. Трэба будзе выбіць. Oh, a missing person, huh? Sure. What do you want to know? У яго такі голас амаль як... У яго голас нешта сярэдняе паміж Цігнарай і Сайна. I'm just wondering if you've seen him. Let me give you the details. So, a silver-haired guy in a long robe, culture type with thoughtful eyes, and he's traveling alone. Зменшили яскравасць вачэй, а ты пра Сетаса? Хіба яму зменшылі? Я нешта не памятаю, па-моему, як былі ярка. Ну, зараз убачым. Зараз убачым, але ж, па-моему, Yeah, яны sounds былі like the kind of яркія. guy we'd remember if we saw him. He's looking behind me. Вось гэта вочы, не хадзі сабе. Uh-oh. That guy's looking our way. Your friend over there stands out a lot, too. Hey, aren't you Sino, the General Mahamatra? Ого, яго просто вось узяў і пазнаў. Yes, that's me. You don't seem surprised that I recognized you. It wouldn't be the first time. Oh, you're the one looking for the old man who's gone missing, aren't you? I have a bad feeling about this guy. Яна што, зараз Someone's будуць on біцца? edge. You don't trust me much, do you? No need to hide it. I understand why you're wary of us. Still, you came to us asking for help. Do you want it or not? I thought you were a group of merchants. Seems I was mistaken. А, тут больш прыглушаныя. Ну, магчыма так, магчыма яны трошки больш жоўтыя, вось, што мне здаецца, а там ужо зусім зялёныя былі. Your henchmen don't look like much, but something tells me they put up a better fight than most mercenaries. Hey, hear that, guys? You're my henchmen now. Дуже добра. Ну, судячи па тых спойлерах, што я бачыла, так, ён сапраўды добра яго ведае. Окей, все, я таксама не буду казаць, чаму яны аднаго ведаюць. Suits me, as long as I get paid for it. Just cut to the chase already. I'm running out of patience. All right. Забаўны ён все ж таки. Come with me. All of you. Куды ты наш свядзеш? Don't you want to find your friend? Ён так глядзіць, вось проста выраз твару аж мурэнны. Забаўны хлопец, я хачу яго выбіць. Silver-haired, long-robed, culture type with thoughtful eyes? Sounds like there's a whole other side to Cyrus I didn't know about. So you know where he is? Just follow me. I'll take you to him. Куди побіг? Я хочу прочитати твої думки. А, ён нічого не думає, ясно. А ён нас навіть чекати не буде? Чого буде ён? А, ось, там почекає, ну ладно. А я хочу... Huh. Those guys are pretty cautious. They just sent one person to try to talk to us.
Окей, файно. Так, а де другі? Ось він. These are the guys we've been waiting for, huh? Ain't what I expected. Ага, яны нас чекали все ж таки. Ось як. Ну, ладно. Сетас, куди ти утек? And here. What? Where are you looking? There's nothing here. Please step back. Ooh, something's coming out of the ground. Яно не только без земли поднимается, оно просто возникло ниоткуда. Вау. What is this enormous building doing here? То бок тут ранее был просто проход под колонной, а теперь тут подземелье. And how was it so well hidden? King Deshret's technology? Wait, so... Hold on, who are you guys really? Is this the Temple of Silence? So you're a member? All good questions. There'll be plenty of time to address them later. Ладно, Сетас прикольный. Так, мы ідзем кудысьці немаведама куды. І нас вядзе нейкі спадар, які, пэўна, мае нейкія таркі з Сайна. This is not what Paimon was expecting to find in the desert, especially not hidden right next to an oasis. Не халеры сабе, такая вялікая прастора, і яна вось проста была схаваная. Вау. Просто вау. I'm scared. Слабая до всяго, што хоць трошки нагадвае бібліятэку. Разумею, я таксама люблю бібліятэкі, асабліва старажытныя. Бібліятэкі памерлых цывілізацый — гэта нешта. Хаця, канешне, бібліятэкі жывых цывілізацый лепей. Трэба іх шанаваць і берагчы. They must have kidnapped Cyrus. Do you think this is the guy Rocka met in the tavern? Пайман, не переживай, ты тут не одна. What's wrong? Thinking about your professor? Сетас так I з яго just hope for your здзекуецца. sake you haven't done anything you might regret. Me too. Hope I haven't done anything to incur your wrath. Эпичное место. Вау, эпичное. Так. Сетас там недзе наперадзе, трэба будзе паспрабаваць прачытаць яго думкі. Месца тут, конечно, вялікае. Ці можна будзе тут пабегаць? Вау. Так, и оно не разбивается. Окей, ладно, я хочу отбегчы трошки в бок, поглядеть, что тут еще есть. Ну, видать, конечно, видать, оно все декоративное, але ж до чего ж великое. Эх, яшчэ б гэта не была пустыня, а тут было бы все зеленое, то я бы зусім была ў захапленні. Все-таки не люблю пустыни. А туди можна залізти? Туди. Добре, зараз поглядь. Ні, чи зовсім таке гэта падзямелля? Ні, яно не дасть залізти. Ну ладно. Як я і думала, гэта все просто декоративное. Як добра, што са мной вось гэтая маленькая акеніда, хоць кропелька вады ў гэтай бясконцай пустэльні. Так, Сетас, дзе там Сетас? Нідзе наперадзе. Трэба будзе скінуць свайчасова прачытаць ягоныя думкі. Keep up. Вау, то бок тут фактычна няма столі. Так, а дзе ж там? Ага, Сетас наперадзе мусіць быць. І оно все так раскрылася, прямо высокотэхналагічнае. Не такія старыя каменныя рыпучыя дзверы, а такое хопа і ад'ехала. Вау.
А де ж Сетас? А, ён там поблізу. Гэта ж реально бібліятэка. А, я не змагала прачытаць яго думкі, як шкада. Alright, you can wait here for now. I'll inform our leader that you've arrived at the Temple of Silence. Sit tight until he comes to greet you. До речі, ягоная скура виглядає So he's just gonna leave us доволі here світлою. unattended? Maybe we're not being kidnapped after all. Пам'ять, ти дуже оптимістична. Коли б нас хотіли скрасти, то ми б вже давно були у пастці. They can't have been at the Oasis by chance. They were waiting for us. Whoever the leader is here, they were obviously counting on us showing up. So this is the Temple of Silence. After leaving the rainforest, they hid themselves here? Hey, look! That guy's coming back. Don't worry. Someone will come and call for you soon. What's your name? Ага, то бок ён яго все ж таки не ведае. Калі ласка, скажи, прынамсі, сваё імя. Sorry, guess I was so delighted to see you, I forgot to introduce myself. Ага, то бок ён быў рады нас бачыць, а па імені скажаш, бо выглядаў даволі My пагрозліва. name is Sethos. I'll be here if you need me, but I'm not planning on answering all of your questions. Other than that, you can occupy yourselves however you see fit. So we're free to explore by ourselves. Yep. I mean, I'm not worried about you running off. Cyrus is here. And unless I've misunderstood, you're all quite anxious to see him again. І ён гучыць даволі пагрозліва. Вось менавіта не... Ну, хаця інтанацыі таксама дадаюць трошкі, але гэта па сэнсе. Окей. Ён нас дуже чакаў. He's right. Well, if we've got some time, we might as well take a look around. Окей, давайте оглядимся. Ага, то бок ён сышоў, і мне туды не ўвайсці. Ладно. Трэба трошки пачакаць і з усімі... О, вось уже ён. These guys clearly care a lot about each other. This is a long way for them all to come. Сетас з першага позірку зразумеў, што тут у нас сайнары робяцца. А яны, конечно ж, разам. The situation's even more complicated than I expected. I should make sure I know the way out before we go any further. А, Цігнар і Малайчынка шукае выхад адразу. Professor. А, гэта просто пра свайго настаўніка думаю. Так, што? І тут бібліятэка. Клас. Мінт. Мінт, вось як ты любіш. Дарэчы, як чытаць вон тыя кніжкі, якія наверсе? Тут што, трэба ускараскацца? А, дык яно прямо з усіх бакоў такія кніжныя шафы. Файна. Тут таксама дзверы, а яны адчыняцца. Яны ж хутчэй за ўсё зараз не адчыняцца. Так, і там дзверы, якія, магчыма, не адчыняцца зараз. Ну што? Сетас, што скажаш? Hey, Sethos! Have you got some time to chat? Придумала, як би туди залізти. Ну, згодна, якби спосіб ёсць, але ж як лазіць туди на регулярній підставі? Вас що цікаво? Sure. Although, I'm assuming by chat, you mean you have questions for me? I don't blame you. Anyone else would. Мені здається, його голос трошки не пасує до його знешності. Значить, до тебе часто звертаються з питаннями? Not often. The Temple of Silence is a place of quiet and solitude. We don't get too many visitors. Справді, храм мовчання, було б дивно, коли б тут шмат розмовляли. Так, ти ведаєш Сайна? What kind of question is that? He's the General Mahamatra. Everyone in Sumeru knows who he is. Ось слушно, і він справді зараз відказав, як яно є насамрэч. Його ж ведають усі. Right, but back at the Oasis, you can't have known who he was for sure, or you wouldn't have asked him. So, what we're really asking is, have you never seen him in person before? I've lived in the desert my whole life. Guess you could say I've never had the pleasure. Ugh, what is
Paimon feel like the sky's not being straight with us. Доброе оправдание. Окей. Come on, we've only just met. If I give you all the answers up front, you'll have nothing left to look forward to. А, сапраўды, ён не хоча спойлерыць. Ты калі-небудзь быў у акадэміі? Not once. Really? I have no need to go there. Not when the taverns are full of the Urakas of this world. Besides, we're well aware of what goes on at that place. Хочаш сказаць, што ў цябе ёсць шпіёны ў горадзе? Spies? It's not as clandestine as that. The city gates are wide open. Anyone's free to walk in. You can find out all you need to know just by walking around town and hearing the word on the street. Гэта ж ты падмануў Раку. Ну так, ён жа ведаў Раку, ён яго ўжо згадаў. Яшчэ заўсім мелася на ўвазе, што мы першае пытанне зададзім вось гэта, і так што ён у Раку ўжо згадвае. Так што, так, гэта пэўна ён. Yes, that was me. Although tricked is a stretch. He was asking everyone in the tavern about ways to make some easy money. He insisted that nothing was off the table, even if it broke the law. So, I told him that Cyrus had embezzled a large sum of mora from the desert. So you framed Cyrus for a crime that he did not commit? No. That's not entirely true. Let me jog your memory. The letter just said that he had uncovered Cyrus's secret. It didn't say what secret that was. Сапраўды, вось такія недамоўкі, і ён жа... Вось не люблю такое, што калі робяць нейкую недамоўку, а потым апраўдваюцца, што не схлусілі, хаця па сутнасці, па сэнсе, гэта і ёсць хлусня. Гэта ты сказаў яму выкарыстоўваць такую фармулёўку? Of course. Uraka was a great accomplice, really. Very cooperative with a little bit of wine in him. Did exactly what he was told. And not much of an original thinker, though. It doesn't surprise me that he struggles academically. Why did Cyrus leave for the desert as soon as he received the letter? You'll have to ask him that one yourself. Certain things I can't answer for him. I'm neither judging nor defending him. Выглядае мілым, але добра ўмее выкарыстоўваць людзей для сваіх патрэбаў. Насамрэч, менавіта тыя, хто выглядаюць мілымі і прывабнымі, ім куды прасцей выкарыстоўваць людзей для сваіх патрэб. Так што гэта хутчэй не супрацьстаянне, а гэтыя якасці дапаўняюць адна адну. Все ж такі складана выкарыстоўваць іншых, не будучы для іх прывабнымі. All you need to know is that he recognized our emblem. And it was his own choice to take the bait. Добра, у мяне больш няма пытанняў. Угу, просто угу, і ўсё? Ну ладно. А калі яшчэ раз пагаварыць? Hey, Sethos! Sure. Although I'm assuming by то ж самае chat you mean пачынаецца. not often. Окей, ладно, я The думала, Temple of будзе... Silence is a place of quiet Будзе and нейка solitude. іншая. Окей. Окей, просто угу. Ну что ж, теперь до наших. I never imagined that the true Temple of Silence would be hidden somewhere like this. We've passed through these parts before, but never noticed anything. Ну так, ён же быў схаваны. That's King Deshret's technology for you, I guess. It borders on the miraculous. Amazing to think that it's been preserved intact all this time. We should be wary of our hosts. Still, at this point, we can be confident that the professor is safe and sound. So that's something. Што дзверы расшыряюцца, сапраўды тэхналогіі на межы фантастыкі. Мне так падабаецца яе адзенне, я б сама такое насіла. Што нас вядуць у маўчанні. Яна ж ні слова не сказала, яны проста абмяняліся позіркамі. Гэта ж сапраўды бібліятэка такая вялізная, яна нават больш, чым бібліятэка ў Сумеру. Grandfather, the person you wish to see is here.
Минт, я разделяю твое захопление. Well done, Sethos. Ага, значит, это ягоны дзелуля. Greetings, one and all. I am Ba Moon, the current leader of the Temple of Silence. I know why you are here, and I thank you for your patience. Bring him out. Professor! Cyrus, are you okay? Оч, ну, видать, не дуже ён добра. Тим більше він же старий, в його, напевно, больні колені, і яни його просто ось так кинули. Watch what you're doing! Oh, my apologies. We have no intention of causing you distress. But you must understand, Cyrus is of great importance to us. We had to find a way to bring him back to us. Ага, вернуть. Тобто, ён, певно, як казав Тігнар, ён мав дочинення до гэтага храму. Cyrus owes me his life, and to the Temple of Silence, he owes a debt of gratitude. I let him go a long time ago, but now the time has come to demand payment. I wanted to end my feud with this old bag of bones before you caught up with me, but you got here so quickly. Just leave, Sino. This is a matter between us two old men. You're all too young to get involved. Ось, калі ж ён так кажа, ён же разумее, што ён толькі больш зацікаўлівае. Брехло старое. Ну, рэальна, вось тое, што ён зараз кажа, што як бы яны разабраліся ад таго, як яны прыйшлі, гэта ж пэўна не так. Ён жа хіба што толькі разабрацца, гэта меў на ўвазе памерці ад яго рук. Ну, окей, нешта тут адбываецца, ўсё, сачу далей за развіццём падзей. So that's why you didn't want to report the letter. You'd made up your mind to come here from the beginning. You only left in such a hurry to try and throw us off your trail. Some things in life catch up with you, no matter what you do. You shouldn't have come, let alone brought the others. Sino didn't make us do anything. We came here for the same reason he did. To rescue you. We'd appreciate you telling us the truth. Otherwise, it seems a little unfair on everyone who had to stay behind. А які Тігнар може бути ветлівим, хаця у інших випадках, калі не хоче бути ветлівим, ён покусає кого завгодно. My secrets are secret for good reason. Bringing them to light can only lead to misfortune. А, дык вось чаму Сета сказаў пра гэты сакрэт, пра менавіта такую фармулёўку. Справа не ў незаконных грошах, справа в грашах, справа вось менавіта у, хутчэй за ўсё, звязана з гэтым храмам. І Сайрус, напэўна, не хацеў, каб хтось яшчэ пра гэта You're даведаўся. afraid, aren't you? You can't bring yourself to speak of your past deeds to the students you nurtured as if they were your own children. Вось сапраўды ён ставіцца да іх, ну, можа, не як да дзяцей, а як да племяннікаў дакладна. You recognized our emblem because for many years you lived among us. Indeed, you all but became one of us. You knew as soon as you saw the letter that we, not Uraka, were the ones speaking to you. It threatened you only because you know what you did. Your own guilt convicted you. For you, Cyrus, are a traitor. You once shared your learning with us, and joined us in our mission to revive the might of Hermanubis, to bring new hope, new opportunity. But then you betrayed us. You bargained for your independence with your past contributions. And then you left, taking with you Hermanubis' might and the wielder of his power. Тобто він фактично скрав Сайна адсюль? We both know what I said to you that day. That as the leader, I grant you permission to leave, but that one day the sands of time will catch up with you. And when that day comes, you must pay the price you owe. You really know how to hold a grudge. Hermanubis' might?
And the wielder of his power? Ну так это ж відавочна Сайна. Я же сам сказав, що ягоная сила залежить від Германубіса. Does he mean you? Ну хоч Цігнари здогадався. Professor, anything to say? The moon is right. I came here once before. He rescued me from the brink of death once, many years ago in the desert. When he learned that I was a scholar, he invited me to come here and revive the might of Hermanubis together. It was a great, daring plan, and one shrouded in secrecy. The Temple of Silence had been bereft of Hermanubis for too long. The strength of its faith and its warriors were waning. Bamoon proposed that we implant bar fragments, shards of Hermanubis, into the bodies of suitable vessels. If the experiment was successful, the spirit of Hermanubis would then dwell within the vessel. Тобок Сайна — це є поспіховий експеримент. Many believers volunteered themselves for the experiment. But we soon discovered that the bodies of grown adults could not withstand Hermanubis' power. In the end, Bamoon offered his own adoptive grandson. Сетос? Тобок Сетос — це неродний його онук? One other child was identified as a suitable vessel, and his parents agreed to release him into our custody in exchange for a small fortune. For many years, the Temple of Silence had been in possession of 2 Ba fragments from Hermanubis. As remnants of his raw power, they were exceedingly rare treasures. The test subjects were sent into a room that had been prepared for the ceremony and instructed to approach the Ba fragments, whose power had been amplified. If, after some time, this power did not repel them, this would mean that they were suitable vessels. The original plan was for a 3-stage experiment: resonance, implantation, and recovery and observation. The resonance stage went quite smoothly for both candidates. As the second stage began, I realized a decision had to be made. Should we implant the fragments one at a time? This would allow us to monitor the results after the first round and adjust our plan accordingly. Or alternatively, we could implant each fragment in a different vessel at the same time and compare their effects. Я так падабаю, што нягледзячы на тое, што яны па сутнасці жарацы, яны ўсё адно захоўваюць характэрны для Сумеру навуковы падыход. Вось тут, напрыклад, выбіраюць, плануюць эксперымент, параўнанне адначасовае ці паслядоўнае. Класна, я гэта падабаю. But as I was deliberating, both Ba fragments suddenly became active. They glowed with a light we had never seen before. I knew that if they were not implanted right away, they would disintegrate and be gone from the world for good. Our 2 vessels had both displayed great promise by successfully resonating with the fragments. Under the circumstances, the thought of implanting both fragments into the same vessel seemed out of the question. To preserve our faith and our power, we implanted each of them with a single fragment. Ultimately, I ended the experiment and left, taking one of the children with me. In recognition of your past contributions, I chose not to send someone to hunt down and kill you both. Your lives were spared, but I have paid a great price for your betrayal ever since. I have always wanted to see you, Cyno. Losing you and your Ba fragment dealt us a devastating blow. We've been in decline ever since you left. Але ж ось ён вярнуўся і, у прынцыпе, ён можа паспрыяць адраджэнню храма. I see. So that's how I gained my power. Look, in essence, I borrowed your Ba fragment for a decade or so. And now you are seeking justice. If you want to take my life, then so be it.
an old man now anyway. Пачакайце, то бок калі Сайрус краў Сайна 10 гадоў таму, а Сайна, ну, напрыклад, не дуже памятае сваё дзяцінства, то колькі ж Сайна гадоў? Каля 20, бо калі больш, калі яму было больш за 10 гадоў, то гэта ж ужо быў, ну, даволі такі сталы падлетак. Боже хнай, што тут з таймінгамі? Сайна генерал Махамадра, але яму ўсяго толькі каля 20 гадоў. Што у вас там адбываецца? But you cannot lift a finger against Sino. He is the General Mahamatra. Your actions would be seen as a declaration of war against the Academia. I'm sure you don't remember anymore, dear Sino, but you've met us all before. You were so young then, when we all gathered around and celebrated the revival of our Lord. You and he, Sethos, you were our final hope. You'd like me to return my power? As a follower of Hermanubis, I have allowed this power to remain in the rainforest for far too long. Now, it is time to reclaim it. That power is not yours to reclaim. Sino was chosen by the gods. You cannot take what they have bestowed. You are wrong. Sino was chosen, but he was not the only one. My child, Sethos, has the same gift as he. Ага, ўсё ж такі Сетос, значыць, у яго гэты аскепак таксама прыжыўся. Ого, то бок у нас фактычна 2 Сайна? So those are your terms for freeing the professor? Despise me all you want. My sins are my own. The Temple of Silence is an innocent party. It is because of my foolishness all those years ago that the Temple's glory has waned. And now I must take responsibility for the decision I made back then. So what you're saying is, the power of one Ba fragment is not enough? You're asking me to return the one in my possession, so it can be implanted in him instead? А як ён яго верне, калі ён нават не падазраваў пра яго? Divine power causes great suffering to those who wield it. How do you know that Sethos would be able to withstand it? Ну, вядома, што ён урэшце не аддасць гэта Сетасу, таму што Сетас чатырохзоркавы персанаж. Як чатырохзоркавы персанаж можа быць мацнейшы за пяцізоркавага Сайна? He is no longer a small child. But regardless, this burden is ours to bear. And your objections mean little given that you turned your back on us long ago. Both my heart and mind are telling me that what you are proposing is a terrible idea. However... Don't listen to him, Sino. That power is no more yours to give than it is his to take. You have to understand. Да рэчы, у англійскім прыкладзе ён сказаў, гэта вельмі файна. Гэтая сіла, ты не можаш аддаць гэтую сілу, як ён не можа забраць. То бок, ты не ўправе яе аддаваць, ён не праве яе збіраць. То бок, ну вось так, яшчэ ўдакладніў. I know. But if this is a question of your freedom versus a fragment of power, then there is nothing to debate. О, ён так клапоціцца пра свайго настаўніка. Sorry to interrupt, but in my view, there are a number of contentions here that still need addressing. Цігнары, я цябе абажаю. Просто прабачце, але трэба яшчэ абмеркаваць, што вы тут усе зарадзілі, такія эпічныя, ўсё такое, давайте абмеркуем, як нармальныя навукоўцы. Say that Sino refuses to return his power, and you also refuse to release Cyrus. Then, we are at an impasse. I find it hard to believe that you went to all this effort without planning for that possibility. You're trying to gauge where we stand while keeping your remaining cards close to your chest. Well, my stance is, put the rest of your cards on the table. Then we can have a discussion. Файна ўсё ж такі, што Цігнары пайшоў з імі, ён тут адзін разумны, відаць, таму што ўсе астатнія гатовыя кідацца адзін да аднаго, там, ахавяраваць, рызыкаваць і ўсё такое. І толькі Цігнары ўсё. Давайце нармальна паразмаўляем. Wait.
those ears. So, we have a descendant of the Valukashuna in our midst. Splendid. Fate smiles upon us after all. То бок ён ужо хоча іх абодвух сабе забраць, ясна. І ён дагэтуль не хаця ён жа было б дзіўна, калі б ён ладна, усё ж такі і ў Сайна штучныя вушы, можа ён падумаў, што і ў Цігнары вушы штучныя. Everything we have longed for, Hermanubis will provide. Perhaps this very day we'll... Ціха, ціха, Бамун, не памірай. Давай, а то ад захаплення зараз памрэш, спакойся. Why is he coughing so much? He looks like he's in really bad shape. Ну так, дагэтуль трымаўся даволі ўпэўнена, але не вытрымаў. Бахмун знаходзіцца ў крытычным стане. Ён, відаць, з усе эмоцыі намагаецца падавацца моцным. Відаць, зрок яго таксама падводзіць, іначай бы ён адразу заўважыў вушы Цігнары. Слухайце, а сапраўды, як я і сказала, што дзіўна, што не заўважыў, а потым ужо падумала, што, можа ён падумаў, што Цігнары таксама штучныя вушы, як і ў Сайна. Bamoon, you... Take our leader back to his room. Sethos, you must... Grandfather, I know what you wish to say. Leave this in my hands. I don't like to drag out conversations, so I'll just cut to the chase. О, і гэта таксама нармальна. Had Cyrus not stopped the experiment all those years ago, the plan would most likely have been a success. The wisdom of Hermanubis would have been ours. Still, it's no use talking about what-ifs. We cannot change the past. I'm not like my grandfather. The Temple of Silence has a grand legacy and a sacred duty to fulfill. So it's somewhat inevitable for the leader to have an inflated sense of self. But I see things a little differently. I don't believe the temple has the same stature that it once did. Time has worn away at its prestige and changed things almost beyond recognition. So I'm not going to force your hand. You're all free to leave. Except for Cyrus. My grandfather gave him his chance once. And now I'm giving the rest of you yours. Ага, то бок фактычна гісторыя паўтараецца, ён зараз нас адпусціць, а праз 10годдзі ці колькі там зноў прымусіць прыйсці, каб мы адказвалі свае ўчынкі, сур'ёзна? Можа лепей скончыць усё зараз? You have courage and wise judgment, kid. Reminds me a lot of Bamoon in his younger years. Ну ви серйозно, я ж кажу, повторяється. I truly wish that the temple would take an objective look at the academia of today. You've been to the city yourself. I'm sure you've seen that much has changed for the better. Але ж яны хочуць аднавіць свайго бога, і калі гэта магчыма, то чаму б і не? And things will only continue to improve. Why not consider cooperating with the academia once more? Гэтаму свету не хапае багоў, акрамя архонтаў. Таму я ўсё ж таки падтрымліваю храм маўчання. If you hadn't betrayed my grandfather, I might well be open to persuasion. But it's a bit too late for that now, Cyrus. Tighnari made a good point earlier. He said there has to be more to your plan than this, and I agree. All you and Bamoon are after is the Ba fragment. The professor will accept whatever fate you deem fit for him out of a sense of guilt. I am the one who has a choice to make. And that's how it was always going to be. Ultimately, you want to trade the Ba fragment for the professor, correct? I'm glad to see you're giving it some serious consideration. I won't forsake my professor. Nor do I intend to run from a problem that I must face sooner or later. Give me one night to make my decision. That works. Then I'll be waiting to hear your verdict, Sino.
Oh, my grandfather still has a fair few things he wants to say to Cyrus, so I'll be escorting him back now. Are you sure about negotiating with him? I need to think this through. Everyone, let's meet again later tonight. Until then, take some time for yourself. All right, well, don't put too much pressure on yourself, Sino. If you need any help working things out, just come and find us. Пайман зараз заговорила таким голосом, як на початку гуні. Ну, ви ж, певно, ведаеце, што на пачатку яна трошки ніжэйшым голосам говорила, а потым акторка сказала, што гэта для яе даволі складана, і таму Пайман з таго часу таким больш пісклявым голосам размаўляе. Ось, ну і зараз яна сказала таким, як раней. Так, окей, так зараз нам треба буде почекати. Ага, треба дочекатися ночі. І тут, хоча за все, нікого нема. Так. Але я хочу оглядіться у цій залі. Вау, просто вау, якое все епічне, і хоча за все одноразове, то бок ми то сюди після квесту не вернемося, там тоді треба оглядіться. Так, окей, нічиє думки не почитати. Тому я скористаюся магчимостю, огляджуся зараз у этой локации. Вот тут же, певно, есть что поглядеть. Боже, ну якая богатая прямо локация. Просто вау. Як для одноразовой, так просто шикарно. Да и она, в принципе, шикарно. Если позднее вернуться, можно было бы здорово. Так, это теперь не отчиняется. І колькі кніжак, ачмурець. Яны ж тут разумнейшыя за акадэмію з такой колькасцю кніжак. Адкуль яны столькі набралі? Клас. І такі ёсць адасобленыя месцы для вывучэння. Сапраўды храм маўчання. Можна вось тут, напрыклад, сесці і вывучаць што-небудзь. Клас. Цудоўная локацыя. Так. А на трон можно сесть? Можно сесть? Можно? Можно сесть на трон, ачмурець, бачыце? Клас. Просто шикарно. За трон так само можно зайсці. Якая локація і толькі для одного квеста. Так, а я ще одну реч хочу зробити. Зараз. Так, напевно, кого б замінити? Ладно. Я думаю, що мені не спотребиться лікування. Так, ці можна сюди ускорити? О, можна сюди ускоряскатися. Клас. А, сюди вже не залізти. Ну ладно. Але все одно було класно. Ладно, напевно, я тут уже збольшого огляділася. Так. Вау, і там так само притягуються книжки. Ось як цікаво брати книжки вон оттуль. Ось просто як туди залізти і як оттуль взяти книжки. Як просто. Навошта яны там знаходяцца, калі їх оттуль не взяти? Так, ладно, чекаем. Чекаем. Да, ну... О, дык атрымліваецца, што... Усяго нічого, мне трэба было пачакаць. Так, абмеркаваць усё з сябрамі. А дзе мае сябры? Яны недзе там. А што там унізе? А калі я туды ўпаду, я змагу адтуль выкараскацца? Так. Ці змагу я тут пакінуць... Так, я пакіну... А, нельга выкарыстоўваць тут тэлепорт. Я хочу паспрабаваць, вось калі я сюды саскокну. А, і гэта просто як бы лічыцца, нібыта я памерла. Ладно. Разумела. Просто стаіць.
Наш... Не, яна не будзе за намі назіраць. Шикоўнае, конечно, месца было схаванае пасярод пустыні. Ваша кампанія сустракаецца ў прызначаны I've taken час. some time to reflect on this. If I had to guess, Professor Cyrus came to the desert knowing that he would almost certainly never return. Ды вы адзін аднаго вартыя. Абодва кідаецеся насустрач смерці ў небяспечную сітуацыю. He's a stubborn man who tends to double down when he feels strongly about something. We won't get anywhere trying to convince him to escape. Ой, хто б казав, Сайна? Ти ж сам такий ж. I agree. My master Nephis says the same thing. Once Cyrus makes up his mind about something, he won't listen to reason. So that's one thing. A few other things come to mind too. You've heard all you need to hear about the Temple of Silence. So on that, I don't have anything to add. My own memories of this place are hazy though. Probably something to do with the overpowering presence of the Ba fragments. That might explain why I suffered from constant headaches and fevers as a child. I do remember having some fleeting moments of profound emotion when vague images would appear in my mind. But I don't recall much, only bits and pieces. I was still young then, and all I could understand was that there was a strong will inside my mind. Thinking back on it now, I suppose it was Hermanubis' way of trying to encourage me, even if we couldn't communicate. Ого, гэта ён так падбадзёрыць хацеў? The power that came to inhabit my spirit was probably one of the cornerstones of their whole faith. So if the will and might of Hermanubis is a real, intangible thing, and they are its rightful worshippers, then... Так, калі ты з'яўляешся ўвасабленнем іх бога, ты можаш стаць іхнім лідарам, хіба не так? You're not gonna give in to their demands, are you? Surely there has to be another way. Сайна, не варта прымаць паспешных рашэнняў. No. I have no intention of returning it. I need this power to protect Sumeru. But the temple has the right to make the final decision over its fate, since it belongs to one of the 7 pillars of King Deshret. So I will challenge them head-on, and win the right to wield this power for myself, fair and square. О, то бок ён адбярэ ў Сетаса яго сілу? This reminds me of something Alhaitham mentioned to me just before we left. He said that the Temple of Silence was originally founded by the ruling elite of the day. Traditionally, such organizations are bound by a strict and ancient code of nobility. Kaveh has made similar observations about the desert tribes from his work trips there. He says many of them have their own internal rules. They talk about the importance of never dishonoring their tribal bonds, or the rules laid down by their ancestors. I think we could turn that to our advantage. Go back to them with a proposal of our own. Wow, and just like that, we've turned the tables on them. Looks like we have the same idea. Ага, то бок павярнуць іхнія законы супраць іх жа саміх. Ну, паглядзім, што з гэтага атрымаецца. Turn it back on them now while we still can, in terms that they cannot refuse. That's how we win this. Выдатнае рашэнне. Great. And I know just how to start the conversation. Let's go find Sethos. We'll tell him that I know a thing or two about medicine and would like to take a look at his grandfather's condition. То бок яны яшчэ і дапамогу ім запрапануюць. Цікава. Так, окей, раз я ўжо апынулася ў гэтым мяшканні, то трэба ж і агледзецца. О, тут хтосьці стаіць не зусім падобны да Сайруса, але са спіны я прыняла яго за яго. Дык тут даволі шмат людзей, яны так кажуць, што храм у заняпадзе, але ж іх тут даволі багата. О, на тебе котик улёгся, як мило. Дарэчы, вось тое, што зараз мы праходзім, я ношу стылістыцы старажытнага Егіпту, то бок тут жа мусіць шанаваць каточкаў, і вось да цябе прыйшоў каточак, шануй яго. О, як гэта мило. Так, я хочу заскочыць. О, я магу заскочыць у кветкі. Тут такая глыбокая... У чым гэта ён апынуўся? У нейкім брудзе, ажно па калена. Цудоўна. Каташкі гэта заўсёды цудоўна. Найлепшыя жывёлы.
типа Нікі стары. Вось Сайрус, ён жа нібыта стары, але ж ён жа не выглядае як стары. У яго не вось такая мадэлька, ён выглядае як даволі здаров. Так, тут не глибоко, тут можна... А, ні, можна і плавати. Так, а як я отсюда викарскаюся? Все, викарскалася. Тут же двері... Ні, не відчиняться. А сюди ж я вже... Так, сюди я вже зайшла, поглядела. Ну, файно, огляділися в помешканні. Що там? Вау. Не, классно, атмосферно, конечно. Старожитний Єгипет тут вельми добре атрымаўся. Ну, а теперь вертаемся. Keep up. Так, где же ён? Ага, треба туди зайсці. А, все ж таки не просто так тут все гэтыя памяшканні зроблены. У іх і па сюжэце можна было зайсці. Будзе зайсці. Sethos, let's talk. А як ён яго знайшоў? Ён што ведае, дзе тут што знаходзіцца? Have you made up your mind? We'll get to that, but first, I have some degree of medical training, so I was wondering if you might let me take a look at your grandfather? I have no objections, although we do have our own doctors here. I doubt you'll be able to tell us anything we don't already know. Only one way to find out. Follow me. До речі, Сетос і Сайна, яны ж нібыта аднаго ўзросту, але Сетос адчуваецца значна маладзейшым за Сайна. Keep your voices down. We don't want to disturb him. Тіанара дастае медыцынскія інструменты і праводзіць агляд. Let's talk outside. Bamoon has fallen into a deep coma, and his prognosis is quite grave. I'm sure that your physicians have come to the same conclusion. То бок ён на нашых вачах, ён упаў у кому, і фактычна мы з ім апошні раз размаўлялі. He appears to have sustained a serious injury in his youth, which has been exacerbated over the years by the heavy burden of work and now by the effects of old age. Regretfully, I must inform you that based on what I've seen with patients in a similar condition, he doesn't have long left. A few days at most. Yeah. I've known for a long time. Ага, все ж таки ён ведаў. You're his heir, aren't you? You clearly have a lot of respect for the man. But you also see things differently. You have a broader range of concerns and a more pragmatic approach. Ага, то бок яны вырашылі яго захваліць, сказаць, што ягонаму дзядулі няшмат засталося, каб ён перайшоў на іх бок, такі план. So tell me how we can end this on your terms. Let's find a way to bring all this to a resolution while Bamoon is still alive to see it. That's what really matters to you. I know it. Yeah, there's no time to waste here. You know that better than anyone. Ага, яны на яго ціснуць, каб прыспяшаць, так? You know, the two of you are actually in a very similar predicament right now. Both of you have a very different perspective from the men who raised you. Сур'ёзна, Тігнары? Мне здавалася, Сайна з ягоным настаўнікам даволі аднолькавыя. Right. And you didn't create this situation. They did, but somehow you've ended up having to make the tough decisions. Пайман, як же жыццёва. Папярэдняе пакаленне псуе жыццё наступнаму пакаленню. Не, вось калі дзеці становяцца дарослымі, разумеюць, наколькі бацькі часта бываюць няправымі, не маюць рацыі наколькі. You're right. We both look at this problem very differently than the people we inherited it from. I accept, Cyno. This all began because of Hermanubis. So let's end it with the right he himself created. Опа, дык яны ўсё ж таки перайшлі да таго самага рытуалу, пра які яны казалі, пра кодекс гонару ці нешта такое. Legend has it that when Hermanubis first arrived in Tuletula, he sparred with the city's residents. He and his two companions proved their mettle by fighting over several days, winning the support of many fine people.
Хлопці, я сподіваюся, ви не будете битися некілька днів? That group of supporters were some of the first members of the Temple of Silence, and the sparring matches were enshrined as one of our founding rights, the right of duels. It's what Sounds very fitting. I'm in. As a fellow vessel of Hermanubis, your ties to the Temple of Silence run deep. So I will permit you to participate in this rite, along with your chosen companions. 3 against 3. Sounds good. However, I have some additional terms. As the challengers, you must win all 3 of your fights to win. And Sino, both of us must put our Ba fragment on the line. The winner takes them both. Letting Cyrus leave with one of the Ba fragments was a mistake, made by my grandfather out of pity. It is a long-standing issue that must be addressed for the Temple of Silence to move forward. Ну не I can можеш make no Тігнари concessions on that front. Тігнари, Сайна йому приграти. То бок ён фактично стане керівником гэтага None храму. needed. We're on the same page. If I win, the Temple of Silence must release Cyrus and consider this past dispute resolved. If you win, I'll return my power to you. It's a deal. Then let's meet at the ceremonial hall tomorrow evening. Вау, як усе епічна, епічна. І ми ж так само разом з ним будемо битися, чи що? Чому ён тоді казав? І мені сподобалося, як Тігнари такі одразу: о, давайте битися, 3 на 3, я готовий. Well, after how that went, there's definitely no turning back now. There never was. Turning back hasn't been an option for me since the moment the professor slipped away to return to the desert. Яке ви всі тут рашучі. І Сайна казав: ну що ж ти лухту нес, нібито ти подиходиш іначе, чим твій професор. Ви ж зовсім однолькові, амаль що. You have to win. You need this power, both as General Mahamatra and for yourself. Yeah, that's right. Besides, it stayed with you ever since you were a small child. Surely that's a sign it thinks of you as its rightful owner. Both as General Mahamatra and for myself. Yeah, when you put it that way. I've had to overcome a lot to tame this power and claim it for myself. Not everyone could have done that. То бок, калі ён толькі зараз да гэтага дайшоў, ён спачатку няўжо хацеў проста... не, ён не можа здацца. Ён жа, калі выйграе, то забярэ Сайруса, яму трэба забраць Сайруса, так што не, ён не збіраўся паддавацца. Exactly. Ага, мы табе дапаможам. Вось, вучыся прымаць дапамогу, Сайна. То бок, мне трэба наладзіць атрад, ці што? The Traveler and I will never lose. Так. And neither shall I. The О, desert was певно, home мені to an подобається ancient ваша and great впевненість. civilization that, for a variety of reasons, fell out with the civilization of the rainforest. It's just as Dia said. Prejudice has pushed people apart. But there must be personal factors at work here too. I can't shake the feeling that Bamoon cares for many more things than he lets on. And I don't think that Sethos is any kind of villain. He's just doing what he thinks is best. Tomorrow, everything will be resolved. Ага, то бок, мені зараз треба наладзіць атрад. Добра. Так, тоді я поставлю сюди Hopefully this won't take long. байджу. Ну, і остатні нехай будуть. Так, треба дочекатися наступного дня. Наступного. І... Опа. Добренько, почекаємо тут. Що ж, цікаво. Події набувають все більше і більше епічную сутнасць. Так, а дзе ж гэтая зала цырымоніі? Keep up. Ага, яна вон там. Ну, дык файна, мы амаль ва ўсіх залях пабываем, якія тут ёсць. Класна, не просто так, гэтая лакацыя была зроблена такой багатай. О, заля цырымоніі, тут вось і зброя стаіць. Так, зброя на любы густ.
можна вибрати перш чим відправлятися на двобой. Так. Ой, там так само нешта. Ось. О, колькі зброї ще. І гарщики ніякі. Ага, сюди не заскокнуть. Так, не там, а тут що? Так, все. А, тут є ще ніякий коридорчик. А, можна з іншого боку подести в ту ж We залу. gather on this day to perform once more the rite of duels, with the greatest of all sages, Lord Hermanubis, as our witness, for his power and authority is present in our midst. This is our most sacred of ceremonies, and no disruption from the audience shall be tolerated. It is incumbent upon all to observe the duel with the utmost respect and reverence throughout the proceedings. Так что, нам не дадут побиться? Representing the Temple of Silence, the Defenders. Grandfather, you're here. Ого, так ён апрытомніў? Цігнарыш казаў, што яму ж засталося некалькі дзён. A rite of duels after all these years. I am surprised by your decisions, Ethos. Не халера сабе ён. Ажно ён так хацеў паглядзець на то, як яго ўнук будзе біцца, што ачуняў і сам прыйшоў. Вось гэта воля, моя павага. I know what I'm doing, Grandfather. Just leave it to me. Representing the Academia, the Challengers. Якія? Яны зараз эпічныя стаяць. Яны тут зараз стаяць, як нейкая анімешная каманда. Вось ведаеце, як прадстаўляюць. Ай, клас. Забаўныя. Ready. We will fight to have our voices heard. Warriors, take your positions and decide on the order of battle. We come not to debate what brings our challengers here, nor what will become of the defeated duelists. Duelists, the might of Hermanubis himself is at stake here. Now, fight. Fight until the rightful victor is proclaimed. Так, Люмін хоче ісці перший, але супроць каго яна будзе біцца, бо Сетас, ён што тут адзін, а дзе яго іншыя тыя, хто будуць дапамагаць яму біцца? Are you sure? Так, я ўпэўненая, бо баявы дух важны для заходу в бою. Яна ж усё ж такі мацнейшая за астатніх. She's very strong. Sending her out first will definitely intimidate the opposing side. Okay, then you're second. Sure. We have decided. So have we. Let's begin. Duelists of the first bout, please step forward. А мы часам будем не за одну Люмін биться? Что, различивай на меня? Так. Я буду только за Люмін? Ці я буду за всіх, за всю свою команду? Страшно, вельми страшно. Коли бы ведали, что это такое. Я буду только за Люмін. You there! You better play nice with her, or Paimon will make you regret it! A little bit too much chatter from the audience over there. Hey! Стоп, у сенсі тут. Так, яна раптом стала Дендра. Так, таленты мої. Так, таленты. Не, яно не заховалася. Потому что таленты у меня были все повышены, и сузорье было на максимуме. Ну ладно. Вот яна все ж таки пробный персонаж. Так, ага, артефакт нельга поглядеть. А калі б у меня ў дадзены момант была стихія Дендра, ці захавалі бы мне мою персонажку, або далі бы ўсё одно пробную. Ось што цікава. A swift end to the first bout. I now invite the duelists of the second bout to please step forward. О, Тигнары со своим сигнатурным луком. Класс.
Я яго так і не выбіла пакуль што, нават калі была магчымасць новая. Вось з гэтым новым баннерам хронік. Не хапіла крутак банальна. Гэта... Я так і не зразумела, чаму у іх абаронцы гэта цвільнікі. Што тут адбываецца? When you're both ready, you may begin. Let's begin. Дык мы будзем за цігнара біцца? Сперша думала, што тут не... Вось... Так, я згодная, чаму, і я думала, што ў іх будуць звычайныя пустэльнікі, але цвільнікі, што? Вось проста... Чаму? Як? Цігнары! Цігнары! Ай, клас! Я паб'юся за цігнары з ягонай сігнатуркай. Клас! У нас пробны цігнары у заданні Сайна. Гэта нешта новенькае. Вось, або, дарэчы, таксама лагічна, што тут в якасці ўзетых вартавых ўзетыя канструкцыі, таму што яны ж як бы ахоўваюць храмы. Файна. Ён перамог. Ну, гэтыя канструкцыі, яны лагічныя, але цвільнікі? Чаму цвільнікі? Адкуль? Проста што? Thus ends the second bout. We will now move to the third bout. Duelists, please step forward. Ну, канешне, Сайна супраць Сетаса. I'm ready. So am I. Зараз будзе нешта This is the ачмурэннае. final stage of the rite. I remind you both that the terms you agreed upon in advance are binding. When you're both ready, you may begin. I am Sethos, vessel of Hermanubis, grandson of Bamoon, the leader of the Temple of Silence. For many years, we have kept our covenant with Lord Hermanubis by guarding the secrets of King Deshret. And even in our darkest hour, when we could not see a way forward, we chose not to abandon hope, but to embark on a brave new experiment so that we might prevail. Вау, клас. Які ён эпічны. Ён мне падабаецца. Мне падабаецца, як ён... Нягледзячы на больш шырокія погляды, ён усё адно адданы гэтай справе. We earnestly sought Lord Hermanubis' wisdom and power, longing to see his spirit and his light descend upon us. Now, I will fight to become the rightful wielder of that power. А яшчэ музыка на фоне такая класная. I am Sino, General Mahamatra of the Academia, student and successor of Cyrus, the Sage of Spontamod. I fight in defense of my power, my professor, and my nation. And you, I think you left some things unsaid. This is a sacred duel, and Hermanubis is watching. So bare your soul. Правда, што? Хлопец ужо маўчаць. Але з іншага боку, гэта ж храм маўчання, то бок там маўчаць і патрэбна. Everyone, old and young, fit and frail, they're all waiting to see how this duel will end. My grandfather is a wise leader. He is also known to be a ruler who is not afraid to get blood on his hands. I understand his beliefs well, and I know what he expects of me. But our faith has held us back for too long. After I grew up, I went to the rainforest once, and I saw for myself the people of the city. Times have changed. The people of Sumeru are happier and more free now than in the past. I thought about this as I stood at one of the tallest points in the city. Then I thought of you, Sino. You and I both wield the same power, yet the lives we lead could not be more different. Цяпер гэта нейкі сюжэт, як
принц и жабрак, нечто на кшталт того складывается, что один лёс, одна сутнасць, але зусім розны. Ну, в сэнсе, розны лёс, але одна сутнасць. Each Ba fragment of Hermanubis stands for something different. Might, glory, and one of many other secrets that have yet to be revealed. I once thought that the nature of our fragments must be what makes us so different from one another. But maybe it's that you've found your answer, and I am still searching for mine. Ага, это он признает, что Сайно может быть за его разумнейший. I am more than just a warrior. I am my own person. О, это Тирнара ему подказал. Exactly. О, так, и Тирнара погодился. The name Hermanubis has left its mark on both of us, shaped the course of our lives. We are his vessels, and yet we are more besides. So show me your answer, Cyno. Show me I can be more than my faith, more than the power I wield. Show me the person I can become. О, так и он ему прямо зайздростить. Bring it on! Ух, зараз буде нечто. Катсцена, катсцена! Класс. А яно все ж таки трошки розне, сета світліше, у сенсі його сила. Є, анімешная бойка. That's all you've got. What happened is searching for your answer. Що він зробив? Я щось не зрозуміла? А, і він хоче битися дідами? Але в чому сенс? Fight's over. Do you yield? You won. Well then, looks like you found your answer. Так а що за отказ він знайшов? А, що я не більше, ніж сила Германубіса. Він зараз ся бігати, а скепок достане. Яно ж як серце. Я надав йому своє серце, фактично. I've seen that light. That is the light of our Lord, the great Hermanubis, priest over all other priests. His spirit dwells within that lightning, and his will lives on. Once a warrior of Tynar, he emerged from the barren desert sands to serve the god king Al-Akhmar. After the death of the god king, Hermanubis gathered his followers and the Tynarian priests and led them to the city of Tule Tula. There, they founded the Temple of Silence,
And from that day forth, we became stewards of all knowledge that survived from King Deshret's civilization. Barely a century passed before war ravaged the desert. One by one, Eremite leaders took up arms against each other in battles that would devour what little remained of their civilization. Only the wise city of Tule Tula was spared under the guiding hand of the Tainarians. But peace did not last. Coveting the knowledge of King Deshret, the beasts set their eyes on Tule Tula. The king of Gurabad laid siege to the city and ordered the sages to surrender to him the Temple of Silence as proof of his victory. The ruling elite colluded with their oppressors, betraying the temple so as to hold on to their rule over the city. They declared that the knowledge guarded by the temple was the true cause of corruption. These were dark days, and we faced enemies on all sides. Our Lord had long since exhausted his strength, keeping the forbidden knowledge introduced by King Deshret at bay. To ensure the temple's continued survival, he broke his being into many pieces and began the ceremony of Hermanubis' legacy, bestowing his power upon his mortal followers. With this power, the temple was able to defeat the tyrant's army. Yet, we were not hailed as heroes. Strange and unfamiliar as this power was, it struck fear into the people's hearts and drove them to reject us. In the end, the people of the temple and the Tule Tula Tainarians left the city for good and made their way to the rainforest. What followed next was inevitable. The elite of Tule Tula fell and were decimated. War engulfed the desert. And we wandered from place to place, always in hiding, all the while keeping close watch over our secrets and staying true to our mission. Betrayal forced us out of the desert and into the forest. Then mistrust drove us from the forest into the desert once more. We have lived in exile for far, far too long. Yet, today, the Temple of Silence has borne witness to the glory of Hermanubis once more. Thank you. Вау, ось гэта быў эпік. Вау, то бок Сайна цяпер Германубіс? Ачмурэць. How is it? Do you feel okay? Вау. Ачмурэць, у меня столькі каментароў. І першае, Мінт, а раскажы, што гэта за анімацыя, якую ты бачыла, што яна падобная да гэтай? І зноўку ж, з самага пачатку, калі мы толькі пазнаёміліся з Цігнарам, многія казалі, што ён быў, яго імя падобнае да фактычна назвы народа, то бок яго назвалі ў гонар народу. І вось нарэшце мы пабачылі, што гэта сапраўды назва народу, якая ось цяпер згадваецца і ў Геншыне, і што гэта сапраўды ягоны народ. Вось Вала Кашуна, гэта атрымліваецца цігнарыйцы, што яны ж там з вушкамі паслядоўнікі Германубіса. І, відаць, у храму маўчання больш не было іншых Валу Кашуна, і цяпер яны вельмі радыя, што да іх завітаў Цігнары. Можаш ты скінуць, але не звязана, но мне ўсё адно цікава, і калі яна нагадвае гэтую, то гэта ж сапраўды цікава паглядзець. Яна мусіць быць прыгожа намаляваная, так што я буду ўдзячная, калі скінеш. І я тады, магчыма, дадам яе ў апісанні на Ютубе, калі закіну запіс гэтага стрыма. Добра, буду ўдзячная. Сайна проста кіўнуў.
Персонаж світленькая Валукашуна згодная. Валукашун занадто мало. Яны ж такія класныя, чаму мы аніводнага разу, па-моему, іншых і не бачылі. І хаця, як бы, яны згадваюцца, і яны не той, каб там вымерлі ці нешта такое, а просто ёсць і... Так, згодная, гэта было б вельмі файна пабачыць. Я цяпер хачу такі фанфік. І вось файна, што ён, гэты лідар храма маўчання, всё гэта расказаў і закашляўся, і судзячы па тым, як яны схілілі галовы, ён памёр. Седзячы памёр, ён нават не перакуліўся, вось гэта моц. Тобто ён усё гэта расказаў і проста памёр. Вау. Пабачыў Германубіса раз у жыцці і памёр. О, яны ўжо яго пахавалі, гэта ж саркафаг, калі не памыляюся. Вы развітваецеся з Баамуном разам з Сетасом. Гроб, труна з целам усталявана ў вялікай зале. Эх. Чаму яны так хутка тэкст схавалі? Таму што не паспяваеш жа чытаць. Нават калі б я не зачытвала гэта ўслых, я б усё адно не паспела. Hey, Sethos. You'll get through this. I know. I'll miss him. Бедны, малечы. Вось цяпер ён сапраўды выглядае такім маленькім. Спачуваю тваёй страце. I guess you were prepared for this. Yeah, he's been on death's door for a very long time now. I think it was only through sheer willpower that he managed to hold on at this point. Вас сапраўды волі яму не займаць. Мінт, дзякуй табе. Дзякуй, я пагляджу. At least he was able to see this chapter come to a close. What's next for you? Вось сапраўды, таму ён так хутка і памёр, што ён нарэшце пабачыў мару ўсяго свайго жыцця і ўсё. Per my grandfather's last wishes, the Temple of Silence should submit to whoever possesses the largest number of Hermanupis fragments. That entitles you to be our new leader, Sino. До рэчы, у расійскім прыкладзе ён кажа пра аскепкі Ба, а ў англійскім ён кажа пра аскепкі Германубіса. Ну, а колькі я зразумела, гэта адно і тое ж, але ж па-рознаму гэта прыклады. But that's never going to work, as I'm sure you realize. I'm the General Mahamatra. I am needed back at the Academia. Эх, так што, цяпер храм разваліцца? Я б так гэтага не I did хацела. foresee this possibility, and I gave it some thought. The fact is, I know next to nothing about the staff, records, and environment here. As such, I am ill-suited to be your leader. Sethos, I believe the honor should go to you. Ага, то бок ён не мае сілы Германубіса ўжо зусім, але стане лідарам і фактычна нічога не зменіцца. Were it not for this duel, or indeed if you had other intentions, the Ba fragments would most likely be in your hands by now. I'm sure Bamun never meant for anyone but you to be his successor. You really think so? I do. Still, I didn't think Bamun looked very surprised by the final result. Perhaps he had an inkling that this would be the way things end. Ну, в прынцыпе, ён жа быў зацікаўлены толькі ў аднаўленні Германубіса, як бы гэта было яго асноўнай мэтай. Well, in any case, since the Ba fragments are with me now, I guess I can call the shots. Sethos, I would like you to succeed Bamun as the new leader of the Temple of Silence. You are more suited to the role than I, and I have complete faith that you will be an excellent leader. But doesn't that render everything that we've been through up to now meaningless? No, it doesn't. This experience has allowed us to become friends, which means that the Academia and the Temple of Silence will become partners once more. А фактычна акадэмія будзе мець закладнікаў ад храма маўчання. Фактычна ўся сіла Германубіса, якая ім патрэбная, яна будзе ў акадэміі, і
Ім нічога не застанецца, акрамя як спрацоўнічаць з ёй. That's a much bigger deal than you might think, Sethos. You said yourself, times have changed. You have to believe that things can change for the better here at the temple too. I will try. To be honest, I couldn't have asked for a better outcome. Насамрэч лепшы заход быў бы, калі б Сайно ўсё ж таки аддаў яму сілу Германубіса і ягоны, лідар храма маўчання бы быў паўнавартасным спадкаянцам Германубіса. Пра розніцу ва ўзросце, хаця маюць быць аднагодкі, так, згодная. Розніца ў досведзе пэўна ёсць, але ж яны ўсё адно не выглядаюць як аднагодкі. Actually, part of me wonders whether Bamoon's intentions from the very beginning was just to create enough pressure to force us towards a duel. І ўсё адно Сайна нейкі дужа малады для таго, каб быць генералам Махаматрам. Яму ж, дапусцім, яму максімум 25 гадоў. Некаторыя людзі ў 25 гадоў толькі скончваюць навучанне, вышэйшую адукацыю ў сэнсе, а ён ужо генерал Махаматра. Хаця яму, судзячы па лоры, судзячы па тым, што мы ведаем, яму менш за 25, таму што каля 25 ці трошкі больш, па-мойму, Каве, а Каве ён старэйшы з усёй сумерскай чацвёркі. Так што, але хутчэй за ўсё проста хайверсы зноўку нешта наблыталі з таймінгамі, так што я дужа не надаю гэтаму значэння. That way, no matter who won, one of us would have to surrender our Ba fragment, and the power of Hermanubis would be concentrated in one single person. Так, магчыма, ён падштурхоўваў да бойкі, таму што, па-першае, хацеў пабачыць нарэшце на скону гадоў цырыманіяльную бойку, а па-другое, хацеў пабачыць Германубіса. Ўжо каху яна будзе, яму, хутчэй за ўсё было ўсё роўна, абы толькі гэта заспець. Had you won, the Temple of Silence would have doubled its strength. And were I to win, he correctly anticipated that I wouldn't suddenly drop everything to become the leader of the temple, much less integrate the temple into the academia by force. He knew that the temple's future would depend not just on the guidance of Hermanubis, but the support of the academia too. So he made it his responsibility to ensure his successor would be free from the burdens of the past. А сам чапляўся за мінулае тады чаму? His plan meant that whoever ended up succeeding him, they would have an easier time interacting with the academia. With one single letter, he lured out the professor. No matter what happened after that, it would result in a net benefit to the temple. Цікаві думки. And here I thought the General Mahamatra wouldn't care for all these trivial details. Фігася дробязі. Сетос, ти чого? Гэта ж зусім не дробязі. Нават калі генерала Махаматру не хвалюе нешта за мяжой акадэміі, але ж гэта ўсё ж такі мае значэнне для акадэміі, так што пэўна ён пра гэта турбуецца. You're absolutely right. Grandfather and I considered this from every angle. We had to find a way to mend our relationship with the academia. In that sense, the right of duels was just a means to an end. Дык ён у гэтым удзельнічаў свядома. Ён не проста быў ахвярай плана старога лідара. Thank you for everything, Cyno. As a gesture of our gratitude, to those that you and Lesser Lord Kusanali deem worthy, I will grant the honor of access to the Temple of Silence for their pursuit of knowledge. Яны прызнаюць уладу малой ладаркі Кусаналі? Класна. The Temple of Silence has a wealth of information on King Deshret's civilization, more than any other organization in existence today. In times when you need information that only we can provide, we will be here to support you. Вы уявіце сабе, што ўсё гэтае багацце кніг, якіх нават больш, чым у доме Даэны, гэта ўсё толькі па тэме караля Дэшрета. Проста ачмурэць, колькі ж ён мае ведаў. Проста неверагодна. But you must be exceedingly careful with your selection of candidates.
lest you lead humanity to repeat the same mistakes. Так яны ўсё ж таки захавалі тое апаганеныя веды. By the way, Tainari, my grandfather was so happy to see you. You are a descendant of the Veluca Shuna, and we are the heirs to the will of Hermanubis. The story goes that King Deshret chose the sage Hermanubis from among the Tainarians and appointed him as his familiar. Так Германубіс сам па сабе быў цігнарыйцам, і, судзячы па ўсім, цігнары ён ужо трошкі больш чалавек, а Германубіс быў прама чалавека... Фуры ён быў, карацей. He went on to fight many valiant battles with his Tainarian companions. They always stood by each other, from the founding of the Temple of Silence to the fall of Tuletula. The Tainarians who left Tuletula joined their human counterparts in the rainforest. A few centuries later, when some of the group returned to the desert, many of the Tainarians chose to stay and put down roots in the rainforest. Ось ж таки цігнары, так, яго продкі сапраўды засталіся ў лесе даволі даўно, і ён ужо не звыклы да пустыні, то бок гэта фактычна ўжо два, ну, можа, не два віды, але дзве расы дакладна, дзве расы аднаго віда, хутчэй так. In all likelihood, those were your ancestors. How fascinating. My father once mentioned that I was named after the Tainarians, but I never knew that my forebears had such a history with the Temple of Silence. Так, то бок яго назвалі фактычна ў гонар свайго народу. То бок гэта калі б чалавека назвалі чалавек. Або human, ну, напрыклад. Або там, напрыклад, каго? Якія там яшчэ расы ёсць? Хто яшчэ? З Геншина так зараз на ўскідку не вспомню, але гэта калі б яшчэ эльфа назвалі эльф. Вось, калі б Клі звалі не Клі, а эльфійка. Вось нешта накшталт такога. Ну, сапраўды, нешта дзіўнае з ягоным імем. Хутчэй за ўсё яго прыдумалі спачатку, ну, проста так, а потым ужо прыдумалі гісторыю пра тыгнарыйцаў, ну, прыцягнулі гэтую назву народа, ўсё такое. Вось, ну, нешта дзіўнае. I like this story. By the way, has anyone seen Cyrus? Yes, Cyrus. You'll probably find him in my grandfather's room. He wouldn't show it in front of me, but I think he still has many fond memories of my grandfather. Что, нам подкинули слэшу со старыми мужчинами, так? If it's true that you and your grandfather really planned for everything to turn out this way, then I guess he didn't really resent Cyrus as much as he appeared to. Калі ён быў яму такі драгі, магчыма, ён проста хацеў на сконе гадоў пабачыць свайго дарагога Сайруса. Who knows? Perhaps all of us, you, me, and Cyrus, we're all just pawns in my grandfather's plan to set things straight. He was awful like that. Сетас, не обломвай, кайф. Someone's got to make the decisions when history is at a crossroads. I will make a detailed report on all of this to Lesser Lord Kusanali, and arrange for an official delegation from the Academia to come and meet you in the desert. I'm sure you'll have lots to attend to in the days ahead. But once things return to normal, please come and visit the rainforest again. You should stay for a few days this time, and start to build some relationships. Так что наступным разом у нас будет не сумерская четверка, а сумерская пятерка. If we're going to work together, both sides have to get to know one another better. I will. All right. Well, bye for now, everyone. I'll be seeing you. See you soon. Come hang out with us anytime. Удачи тебе, Сетас. Ну что, теперь вертаемся в Академию. Опа, Сетас, домки. Вульгари, світаночки, рада я бачить. Дякую, що завітав на стрим. Але, судячи по всім, квест уже підходить до закінчення, так що поглядим, що отримається. Сетаси не забудуть. Так, я так само сподіваюся. Cyno chose me to succeed you as leader of the Temple of Silence. I will now serve in his stead. It's still early days, and I can't say that I know him that well yet. But after that battle, I now understand why he came here with a whole group of friends. Companionship,
means to trust and be trusted. Just like Sino and his friends, we too will fight side by side and support each other in times of trouble. Нічого, Вульгарас, я ўсё адно вельмі рада цябе бачыць. Ну і плюс, калі табе цікава паглядзець, калі цікава паглядзець будзе праходжанне квесту, запіс будзе на маім канале YouTube, так што ты нічога не прапусціш. Так, ну што, паразмаўляем з Сетасам? We did it. We achieved what we set out to do. Ага, ўсё ж такі ён сапраўды ведаў пра план з самого From this day пачатку. on, the Temple of Silence has the chance to work with the Academia once more. Real change, real opportunities. They are now within our grasp. Ага, то бок, ўсё ж такі мы ім не абламалі планы, мы іх толькі пацвердзілі. Ну і добра. Было б... Ой, не туды. Было б крыўдна ім ўсё абламаць. Так, ну, здаецца, больш няма чыіх думак чытаць, таму вяртаемся ў акадэмію. Фух, нарэшце вяртаемся з пустыні. Можна будзе вярнуцца ў лес і ўздыхнуць з палёгкай. Лічучы, што зараз будзем сканцэнтраваны на плане. Не скора пабачым, але ведаеш, Мінт, мне здаецца, рана ці позна яны ўсё ж такі зладзяць івент з Сабзерусам. І вось тады мы ўсіх пабачым. Таму што, Сабзерус з самага пачатку, як толькі мы прыйшлі ў Сумеру, яны столькі ўсяго расказвалі пра Сабзерус, і ён меў такое вялікае значэнне, але мы так у ім ніводнага разу не паўдзельнічалі. І мне здаецца, што рана ці позна яны абавязкова зробяць Сабзерус, ну і там ужо мы пабачым, як акадэмія супрацоўнічае з храмам маўчання. Опа, вярнуўся, не запыліўся. Гэта ты хочаш сказаць? Так. What if you take the bucket, You told not a soul what you were up to, designated nobody to handle your affairs, and left everyone scrambling frantically to try and figure out how on earth to clean up the colossal mess you'd made. Ясна, ён на яго накінуўся. Мне здаецца, ён яго трошки прыраўнаваў да таго лідара храма маўчання, да якога той збег. Oh, please, will you stop your yelling? What other choice did I have? What do you mean, what other choice? Do you mean to tell me that after all your years of learning, and sagehood no less, the only idea you could conjure up in that white-haired walnut of yours was to shoot off into the unknown like some hot-headed 20-year-old adventurer? Бурчаць? Цігнары пэўна ў свайго настаўніка вучыўся. A one-man suicide mission, That's the best idea that one of the finest minds of a generation could come up with, is it? It astounds me that you survived the journey, and you're lucky that Ba-Moon didn't finish you off when you arrived. Дык ён нават ведае пра Ба-Муна? Я ж кажу, ён пэўна яго прыраўнаваў. О, дзякуй, мне вельмі прыемна бачыць. Мне вельмі прыемна, што ты прыйшоў, Вульгарас, да мяне завітаць. Шкада, што сёння без вітуберкі, але Геншин я заўсёды праходзіла без свайго твару, таму вырашыла зрабіць так жа, як і ў пачатку. Ось. Любоўны трыкутнік, так, Мінт. Нешта такое. Вось, так што, неяк так. Гэта была гульня, уласна кажучы, з якой я пачынала стрыміць, і тут выйшаў такі квест, які мне зацікавіў, таму вось я вырашыла зладзіць стрым поўнай настальгіі. І ён такі атрымаўся, таму што асабліва ў пачатку квеста нас проста накармілі гэтай ностальгіі па любімых персанажах і па... для мяне гэта любімая краіна ў гэтым сусвеце, вось, таму я і вырашыла сюды завітаць, прайсці гэта на стрыме разам з вамі. Атрымалася класна. Ніводнай секунды не шкадую. All right. Honestly, the way you're going off on me, it's like you wish you'd been there to lend him a hand. Does it mean nothing to you that I'm your colleague and former classmate? I've got nothing more to say. What's the point of berating an old bag of bones? Окей, ладно, ён мне падабаецца. І цігнары яшчэ вучыцца і вучыцца ў яго бурчаць. Цігнары яшчэ занадта ветлівы для таго, каб стаць мудрацом Амурты.
What do you mean, bag of bones? I'm a flesh and blood hero who, despite his old age, saved our General Mahamatra from being stripped of his powers. Сайрус, серйозно? Ти гэта кажеш, хаця тут присутнічують ті, ну фактично ті, хто все зробили? Серйозно? Okay, look. Fine, I admitted I was in the wrong. How can I make it up to you? What about, a month's work at the Academia? Серйозно? Ён можа скасаваць свою пенсію, месяц папрацаваць у акадэміі і ўсё? І ўсё будзе норм? Серйозна? 1 month? Try 3. О, то бок гэта сапраўды магчыма скасаваць пенсію. Ну ладно. Inari's master is really laying into Cyrus. Let's give them a wide berth. Так, ми занадто молоді для таких розмов. А ви, Тігнари і Сайнер, вчитеся у своїх наставників. Professor brought this on himself. Don't pay any attention to him. Хоча ладно, яни добре один з одним ладять. Wow, I haven't seen Master get this riled up in a long time. Навіть Тігнари аж морив з The гэтага. last time he chewed someone out like this must have been back when I was still a student. I think I'll go around and update everyone. Tell them the situation's resolved. Want to come with me? We can go for dinner afterwards. My treat. Так, Сайнер, ти з самого початку обіцяв нас почастувати. Makes sense. I'm in. Добре, я так само. Coming too. Let's go. А вони все ще сперечаються? Everyone hold his. Nevis thinks he's getting a single day of free labor from me. He's got another thing coming. Не збирається працювати безплатно. I should have asked him to come help out at work much earlier. That would have kept him out of trouble and avoided this whole О, він про його клопотиться. Він хотів вимити його в академію, щоб той не потрапив в небезпеку. You'd better start packing your things. Report for work first thing tomorrow morning. I'll be waiting for you. What about my allowance? Oh, and his lunch covered. How about dinner? Don't push your luck. Let's not forget who is compensating whom here. Hey, man's gotta eat. Help me figure out something for lunch at least. I'm counting on you. Окей, то вони вже вирішили і тепер обмірковують умови. Так, а де ж Сайна? А, я не... Там ще Каліс Фрузан! Ми ще й Фрузан побачимо, як цудовно. Яка цудовна зараз музика на фоні. О, гэта ж музыка з основного квесту, де ми розвітуємося з Рукходеватой. О, як я люблю эту музику, просто нема слов. Я, до речі, чула її розбор, ну, докладніше не чула, а читала, що композитор, який написав эту музику, він навмисно зробив її такою, што яна нагадвае чалавечы плач, і таму яна выклікае вось слёзы нават у тых, хто не ведае кантэксту, і таму яна настолькі кранальная атрымалася. Таму што яна нагадвае тыя ж хвалі, як людзі натуральна плачуць. Ой, супер. Калі б яны больш прывабнымі іх пашыперылі, мне здаецца, іх і так шыпераць, таму што, ну, столькі накідалі матэрыялу для шыпінга, ну, просто, ну, як прайсці міма ж, што ж ты. А ўзрост гэта не пытанне, ўсё ж такі многім не хапае якраз такі больш сталых людзей, каб стварыць пэйрынг. You're back. Ну, калей, вітаначкі. Well, look who we have here. Would you mind explaining to me what has been going on this past few days? I heard you all ran off into the desert and got embroiled in a major catastrophe. О, тепер Фрузан будзе їх лаяць. Мадам, прабачце, конечно ж, мадам Фрузан. Я нашыкоўная. Памятаеце, можа, як мы на стріме праходзілі ейную сустрэчу? Ах, яна класная. All taken care of. That does not answer my question. How could you be so careless? That goes for you as well. Yes, and you too. Ну все, зараз усім уляціць. When you run into problems, you really ought to ask for help, you know? I've been around the block. Don't you think it would have made sense to involve me?
And let's not forget, I know the desert like the back of my hand. Сапраўды, чаму мы не звярнуліся да Фрузан? Яна ж у гэтым пытанні самая дасведчаная. Яна ж, пэўна, нешта яшчэ і ведае наконт храма маўчання Германубіса. Now would not be a good time to attempt to argue with Farazan. Правда, что її присутність має свої причини? Окей. Яна ж вучить калеі, ці нешта такое? Ці я нешта вже забыла? It's not the first time that I've had to talk to you about this sort of thing either. Яна вучить калеї. You need to learn that there are times when the right thing to do is get a more experienced member of staff involved. Do I make myself clear? Because if you don't, I... Сапраўды, Сайна, табе трэба ўжо навучыцца прасіць дапамогі. Калей не зразумела. Kale, please do something. Класс. Ён їй так намікнув позірком. He's giving me the signal. All right, guess it's time to play my ace in the hole. Ой, Калей, молодчинка. Say, Madam Farazan, I can see you're pretty upset, but I was just wondering. Remember that time you offered to give me a tour of the academia? Does that offer still stand? Калей, молодчинка, зараз отягне увагу. Huh? Wait, did I hear that right? Kale, you remember? Wonderful. Well, of course the offer still stands. Come on. Madam Farazan will show you around the old classrooms. О, яка класна. Як легко її тягнуть увагу. Дякую, Калей, ти молодчинка. Poor Kale getting dragged off like that. Also, check out Farazan acting like some sort of official academia tour guide. Kale! Cup. Huh? What? Oh, right! What do you mean, cup? You need a cup. I can get you a cup. Ой, Нікі кот. Oh, it's nothing. Just Master's way of reminding me to stay hydrated while I'm out and about. Так, яна схлусіла, гэта азначае нешта іншае. It's code for let's reconvene at the cafe. Tainari and I used it while we were in school, and it's become something of a family tradition now. Сямейны код або сямейная традыцыя, як ён сказаў на англійскай, гэта ўжо проста прамым тэкстам нам кажуць, што яны сям'я. Хаця, з іншага боку, цяпер праз тое, што як бы ён спадкаемец Германубіса, ён таксама спадкаемец Германубіса, нам будуць казаць, што гэта інцэст, бла-бла-бла, але насамрэч гэта ж звязала іх толькі больш. Гэта сапраўды канон. Гэта канонная сям'я. Ну, нават тыя, хто будуць казаць, што яны браты, гэта ўсё адно сям'я. Яны ад гэтага не адкруцяцца. Просто вось хэйверсы гэта кажуць проста прамым тэкстам, нават не гледзячы ні на якую кітайскую цэнзуру. Oh, that's kind of fun. Так, справді забаўна. 2 people left. Let's bring them along too. Сумерская чацвёрка зараз зноўку збярэцца. Ну вось сапраўды вельмі фан-сервісны атрымаўся квест. Так, яны ўсё яшчэ спрачаюцца. You'd better start packing your яны тое ж самае. Окей. Я думала раптам, што пасля гэтай размовы з Калей і Фрузан у іх зменіцца дыялог. Таму паглядзела. Так, ну што, сталося паклікаць? Так, ці дацягнуся да іх прачытаць думкі? Не, хутчэй за ўсё будзе як і мінулы раз. Што проста набліжаюся. Am I hallucinating? Or do I see Kaveh and Alhaitham engaged in diligent studying? Ух ты, яны, напэўна, вывучаюць яшчэ пра храм маўчання, пакуль мы туды наведаліся самі. We're just reorganizing all the books we used. Look, there's a whole mountain of them. Ух ты, а што ж вы там шукалі? There's no rush. Nobody reads these books anyway. Альхайтам, як заўсёды, скептычна да ўсяго ставіцца. My sincere thanks to you both.
Yes, with your help, we resolved the issue rather swiftly and painlessly. And the outcome was better than we could have hoped for. Сайн розповідає Альхайтаму і Каве про те, що відбулося у пустелі. I see. The Temple of Silence resorted to rather unique means of self-preservation. It explains how they managed to remain hidden for so many years. And it sounds like they managed to preserve a whole load of ancient documents as well. I'd love to go check those out if I ever had the chance. Вось, я згодна з Кавой. Я так само хотіла б навідатися в ту бібліотеку, і нужно вот більше за дом Даен. That day will come. The Temple of Silence is a hugely important organization, and we'll be sure to maintain good relations with them in the future. Now, as a token of my appreciation, I'd like to treat everyone to coffee. Sounds good. Yeah, sounds great. Although after the last few days, I don't know if I can handle another coffee, but I can just order something else. Правильно. Sure. Бідний Каві. Let's go. Ну що, нарешті обіцяний обід? Ці вечеря, ці що там? Як він по часі отримлюється? Класно, вертаємося в Аутудлі Смеру. О, коточка спить тебе на коленях. Як это мило, Минт. Коточки гэта шчасце. І калі каточак у тебе на коленях абраў паспаць, гэта значыць сапраўды давярае. І боже, гэта ж такі гонар, калі табе давярае каточак. Класна. А, пахаладанне? Таму прыйшоў. Ну, у любым выпадку, нават калі ён прыйшоў да цябе проста праз пахаладанне, гэта ўжо паказвае давер. Бо іначай бы проста схаваўся. Так што ўсё цудоўна. And then the traveler just pounced on their opponent and knocked him right out cold. Пайман, не перабольшвай. Бойка Сайна была куды больш эпічнай. Then there was Tainari. He put up an amazing fight too. We ended up winning all 3 bouts. Ух ты, новая анімацыя. Я, напэўна, яшчэ не паказвала такіх жэстаў. Whoa. Part of me wishes I'd been there to see it, but I'd have been biting my nails off worrying about you guys. Так, не просто... О, разваліўся. Ну так значыць давярае, таму што звычайна коткі, калі ім халодна, яны якраз такі скручваюцца. A truly edifying account of the events. Bereft of detail, but it has livened up the room all the same. О, як гэта міла, Мінт. Катошкі просто цудоўныя. Hey, Paimon included all the juicy details. The traveler just pounced and then waved their sword like this, then spun around and blocked. Вау, якія новыя анімацыі ў Пайман. Класна. І так, яна пакрыўдзілася на тое, што Альхайтам зноўку быў скептычны. Despite winning 3 bouts in a row, you still ceded the position of leader to him. That's very dignified of you, Sino. О, ну, канешне, Кава гэта ацэніць. Напэўна, Кава гэта адзіны, які гэта ацэніць. Улічваючы, што мы ведаем пра ягоную гісторыю. Эх, трэба будзе неяк на стріме прайсці ягоную сустрэчу. Яна таксама класная. Of course. Being dignified comes with being a true champion. I got to be a champion too for once. I've not sparred much with desert folk before. It was a pretty unique experience. З жыхарамі пустэльні? Што? Ты біўся з роботамі, з канструкцыямі караля Дэшрета? Мне здаецца, там сапраўды спачатку хацелі паставіць пустэльнікаў у супраціўнікі, але нешта пайшло не так, і чаму цвільнікі? Ладно, яшчэ канструкцыі, але цвільнікі, проста як яны там апынуліся? Ладно, квест шыкоўны, але я вось адзін на гэты момант не разумею, чаму цвільнікі, чаму Люмін білася з цвільнікамі. Проста, што? Окей, ладно, і арена была незвычайная. Мы нібыта стваралі сапраўдны абрад. Yeah, huge place! It felt like something right out of an epic poem. Imagine this. It was like there was... Ну все, Пайман разышлася, яна ў Maybe сваёй save that one стыхіі. for later, Paimon. Dessert's here. О, адзіны дзейны спосаб яе адцягнуць увагу. Вы бавіце час за прыемнай размовай, пакуль шчодры генерал Махамадра частуе I сяброў. think that'll do me for today. Чаму яны так хутка тэкст прапускаюць? Гэта ж нават пра сябе складана прачытаць. Shall we stop off at the House of Dana again before heading home?
We should probably finish putting all those books back. Улічваючы, што мы ў пустыні хутчэй за ўсё некалькі дзён правялі, яны што некалькі дзён рыліся ў кнігах і некалькі дзён іх расстаўляюць на месца? Не халера сабе. My thoughts exactly. See you around. Дык яны зараз пацягнуцца ў дом Даэны на спатканне. I should get going as well. See you all later. Make sure you get some good rest tonight. I need to go say thanks to the Core 30 for their help. Also, Sir Nephis says he wanted to introduce me to some of the Academia's work processes. So, I gotta dash too. Ага, Калей таксама сышла, пакідаючы Сайнары сам на сам. Kali's come a long way. She's much more confident at dealing with other people these days. Так, Сайна, я цалкам згодна. Яна сапраўды стала куды больш упэўненай. Проста асалода для вачэй у параўнанні з тым, якой мы яе бачылі раней. Everyone's a work in progress. You never stop learning. Yeah, true. І сышлі? І куди ми тепер пойдемо? До речі, Мінт, ти мала рацію. Наставник Тігнари справді класний. Треба вміти так лаятися. It feels like everything's finally wrapped up now. Life is all about these moments when you can finally relax and hang out with good friends after a job well done. And also, those desserts Sino got, they were really good. Paimon definitely І needs more of інтонації those такі in the прикольні. future. Так, справді класний квест отримався, туленький. О, мені так само вже хочеться ласунків поїсти. Так, ну що, значить, Do you three прийдемо. have anything planned for the rest of the day? If not, would you come somewhere with me? Що, погулять у клікані сім'ї мудрих? Добре, That's куди? a secret for now. Wouldn't want to spoil the surprise. Okay. I think I can guess what you're talking about. It'll definitely be a nice surprise. Так, калі Тігнары не супраць, мне ажно цікава стала, што гэта за яно. Зноў гэтая цудоўная музыка на фоне. Well, now Paimon's curious. Come on, let's go. Хто зноў куди мяне хоча ў сусед? Нікога не пускае, квест праходжу. Так, ну што, куди? О, так, кудысьці высока. Вау. О, мне здаецца, я зразумела, куди ён нас вядзе. На нейкую галіну, так? Мне здаецца, гэта бачыла. Так, усё, не спойлеру, гэта будзе нешта шыкоўнае. Яшчэ і музыка такая цудоўная. Так, сапраўды галіна. Been a while since I last made my way up here. Wow, look at this place. We're so high up. Я б сюди не пішла. Я трошки боюся вишині. Need any help? Ти мене недооцінюєш. As you wish. It's a nice spot, isn't it? What a great view. We're so high up, we can see for miles. Тільки на що вони притягнули сюди Люмін з Паймон? Хіба вони не хотіли тут побити сам на сам? Traveler, Що таке? turn around. Так, що вона там убачила? Окей, ладно, я її розумію. Це справді неймовірна пригожість. Як пригожа. This is my secret base. Somewhere I only bring my best friends. When I was a student, I used to slip away and climb up here all the time, just to clear my head. I was quite young then, and hadn't made too many friends yet. Але ж Тігнари, він, певно, ще тоді вже Back сібрала. then, I had a lot of the same questions that Sethos was asking. Who am I? Why do I have this power? And what should I be fighting for? Тільки ж у Сетаса, певно, більш було адказів, бо він же був у тим же самому храмі, йому могли на це питання відказати. Our gifts help us to find our rightful place in the world. That was my experience. And I'm sure Sethos will figure things out in his own time, too. Покуль існує сила Германубіса, ти завсюди будеш тісно зв'язаний з храмом мовчання.
You two really are like brothers. I feel the same way. Ти супер крутий, Сайна. Of course. I see no need to be humble when it comes to the facts. І знов, коли ти позірки Тігнара, які він кидає на Сайна, коли той нечто робить забавне. I still remember one time when we came up here to chat and do our homework. Sino accidentally dropped a fruit. Luckily, he has fast reflexes, so he caught it just in time. О, так, коли адсюль выраніць хоць што-небудзь, нават калі гэта садавіна, падаць будзе доўга, і унізе атрымаецца проста лужына. That was the one and only time. Nothing will ever slip through my fingers again. Those were good times. I kind of miss the student life. You know, Paimon really shouldn't be able to imagine Sino doing something like that, but for some strange reason, the mental image is coming through clear as day. Then make it stop. Правда, что? There's somebody there. It's Professor Cyrus. You guys carry on without me. I'll be right back. Okay. Побег. Hey, you're not supposed to jump down. Стоп, ён не пабег, ён саскокнуў? А хаця з іншага боку ён жа, напэўна, валодае планерам, так што мог і зляцець. А, дык мы за Сайна? Клас. Так, а дзе мы ж все адно думкі зараз не прачытаем, таму што я ж за Сайна. Так, зараз. Пробны. А на што нам пробны прямо Сайна? Ну, ладно. Окей, поглядела на анимации. Oh my days. I can't believe how stupid I look in this one. Сайрус, не переживай. Professor, what are you muttering to yourself about? Sino. Just the man I'm looking for. Guess what I found in some old notebooks? Some old photos? О, як мило. Это ще малий Сайна і його наставник. Can you believe it? This notebook was just sitting in a pile of odds and ends in the sage's office. I must have forgotten to take it with me, and no one's touched it since. А з іншого It was боку, still right there. як ён мог забитися на таку важну реч? I was at the Academia earlier to discuss my workload with Nephis. I swung by the old office to have a look around and just happened to cross it. Well, time flies. Look how tiny you are in this picture. Still a kid. І знову какая-то кранальная мелодия на фоне. You look quite young yourself in that one. Ah, it's this one. I remember that. Lisa took it, didn't she? Yep. Looks like her work, all right. Who else could have found just the right angle to make me look so unbelievably hideous? And this one. Looks like we're both dozing off. Oh, cheeky girl. Taking secret photos of us without our knowledge. Is there something you'd like to say to me, Professor? Like what? Like, these are good photos, aren't they? Hey, at moments like this, I hardly know where to begin. Люблю такі кранальні квести у Єнші. I can't pretend I'm a good person. Bamoon had every reason to despise me. And well, so do you if you feel the same way. Don't be ridiculous, you old codger. Як яны сміло яго всі називають. Is that not what you wanted me to say? Oh, I've dreamt of that place many times after leaving the desert. Sometimes I've dreamed that I was doing research with them again. And other times, I dream of the day they saved my life. Oh, it was one of the happiest times of my life. We all learned so much from one another. Які пригожі разом з гэтым нам пейзажы паказваюць. Все ж таки Сумеру гэта самы пригожы рэгіён, на мой погляд. А нам же так і не расказалі, як канкрэтна храм маўчання выратаваў яму жыццё. You've matured so much over the years, I know. А, вырас, але застаўся такім жа нізкім. Since you're my professor, I should save you some face by not calling you out on all the non-answers you just gave. So, I will do the right thing and keep my mouth shut.
Good thinking. Take your own advice next time. Seriously, why bully an old man like me? I thought heroes were supposed to be gracious. Hey, wait, how did I not notice this one earlier? Lisa strikes again. Just how many did she take? Ліза наносить удар знову, як сказали в англійському перекладі. Look how cute you were when you were little. I remember how well-mannered you were back then, too. Ой, я ж стелі літерально тут же. І його не професор, я ще туди носив форму академії. Yeah, and look how serious and professional you used to be. Oh, I can't compete with you anymore. First you get better than me at the deadpan jokes, and now you're besting me at those little quips too. Don't say that. I still have a lot of respect for you. Ось ж таки я над професором навчився жартувати. Huh, that's more like it. Hey, what would you say to meeting up with Lisa again sometime? I'd like that. Let's find a time and pay her a visit in Mondstadt. All right, I'll add it to my schedule. Let's go next week. Wait, no. Next week is the tomato growing competition. I have got to beat Zaha Hadid. Клас. Окей. Конечно, споборництво помідорів гэта куди важней. Or you could find a real hobby, Professor. Клас. Аховник клятву. Что и все? И нам нават не дадуть почитать их думки? Дадуть. Ура! Joke. How do I make this a joke? Думай, Сайна, думай, сказали нам у російському перекладі, тоді як у англійській. Ён думає над жартом, ён думає, як би зараз пожартувати. Да що ж такое? I can't treat my students like kids anymore. I have to admit, Sino has matured far beyond my expectations. From now on, I'll just enjoy life as a retired sage. The future is safe in the hands of the younger generation. Гэты думае пра нешта сур'ёзнае, а гэты... Joke. Як How бы... do I make this a joke? Як би пожартаваць? Great view today. Справді пригожий вигляд. This atmosphere calls for a joke out of left field. To catch the listener unawares. Гэта атмасфера сприяе жартам? Сур'ёзна, Сайна? Time has passed too quickly. The children have all grown up. But it turns out grown-up kids are no use. When Nephis comes after me, Sino still can't do anything to protect me. Oh, that boy. Што ж, значыць... Так, паглядзелі, цікава, а цігнары там наверсе застаўся на той галіне, куды мы пайшлі? Тому што мне бы цікава і паглядзець, ці ёсць ён там, і ці можна прачытаць яго думкі. Ладно, тады зараз наведаемся зноўку на тую галіну, куды нас Сайна прывёў. І тады... Божах, ну дзе ж ён? Чаму так далёка? Ён так далёка паспеў спусціцца? Нішто сабе. Окей, ну і тады, напэўна, на сёння ўжо спынім стрым. На мой погляд, ён атрымаўся вельмі класны. Я вельмі радая, што падзялілася гэтым квестам з вамі. І дзякуй вялікі ўсім, што завіталі сюды. Я была вельмі радая вас бачыць, вельмі была радая вярнуцца ў Сумеру. І так, цігнары тут не бачна. Ну ладно. Ладно, у любым выпадку, файна. Была вельмі радая вас усіх бачыць, была вельмі радая правесці стрым пасля перапынку. І тады дзякую вялікі ўсім, што завіталі. Так, ладно, арыгінальны Сайна сышоў, але мой Сайна можа быць тут. Дзякуй усім, Мінт, табе таксама, і дзякуй за каментары. Усім астатнім таксама дзякуй, што завіталі. Спадзяюся, вам спадабалася гэта так жа, як і мне. І тады да наступных сустрэч і да новых стрымоў у Геншыне і не толькі. Ну, я думаю, што наступныя стрымы будуць іншыя гульні, але я думаю, Геншын мы таксама вернемся, калі зноўку там будзе
зноўку будзе нешта рабіцца ў Сумеры. Всё, дзякуй, што завіталі і да пабачэння.